anaweza kuja kutoka Nyanga. Siku yenye atapatiwa kiti tena. Nilipigiwa na watu wake, alafu alikuwa ametuma rafiki yangu mwingine wa Radio Citizen hiyo siku yenye tulimkanyanga hapa. Oh. Mimi niliongelea pasari sama ni wewe. Mimi niliwaambia anitumia clip mahali penye mimi nilimtaja. Akasema mimi nilicheza ile kitu yake ya kusema kuambia ati wanaume wamtumie. Lakini sio kitu all over social media. Yule citizen hata wanaweza kutukataza tuingie Kenya, unajua. Wanaweza tufanyia venye wale. Hakuna, wewe kwanza sauti zako zimerekodiwa ziko kila mahali. Gai. Utapitia Tanzania upande basi kutoka Tanzania uingie Kenya. I'm not boarding. Nataka nifanye niseme hivyo. Mlisema serikali ya William Ruto ati haitailala kama mzee ya mkia. Ni sawa, acha nikataze kuingia Kenya, ni sawa. Haki ya nani? Nimeambiwa hii link wanafunguanga hii link inatumangwa mpaka group ya bunge. Ni vizuri wanasikiliza ndio wasikie Kenya. Ni kama akili zao ni kama zime hata sijui niseme nini. Mpaka nikapatana na MP mwingine wa Embu anaitwa Gitonga. Nikaenda nikamsalimia nikamwambia mimi naitwa Dawak. Akafungua mdomo akaniambia nyinyi mnatutukana asubuhi na jioni, unakujiwa soon. Nikamwambia nikujiwe. Lakini kama hawa ndio the kind of leaders we have. Kwani sisi tunatukana ama sisi tunasema venye mambo iko tu wana issue all over the place. This is very unfortunate. Hizi nchi tuko nayo penye tumefika. Kwanza jana kuna mama sijui ama lini umeona mama fulani ana trend aliambia Ruto I'm a friend of Raila Odinga and wewe ondoa kitu ya shifu na sha mpaka I'm worried about your mama. Sijui ama watamfinya. Uko mali alienda kwa kanisa ya Mangoma. Ya Waluya. Ya Riswa. Mimi kuna mahali ilifika nikaona kama huyo pastor ameonyeshwa Ruto ako na mapepo. Akaanza kusema Riswa. Lakini huyo Ruto na anachezeanga makanisa za wenyewe. Amefanya watu wakogopa kwenda makanisa. Kuna kanisa yenye Ruto hajawahi kanyaga kweli dunia. Hii Kenya kwanza ni kama Ruto anaambiangwa na mapepo zake lazima uende uharibu hizo madhabahu. Hakikisha umekanyanga, hakikisha umefika huko. Lakini mimi naonelea God willing tu Mungu akitusaidia tupate hii government. We need to regulate the churches. Ni mingi sana hadi kwa residential. Unajua churches hazifai kukua kwa residential areas. Na zinapiga kelele kwanza Sunday. Oh my goodness. Hata huwezi concentrate. Kama unaona kama ungekuwa unanisikiza sijui ni jana ama ni juzi ungesikiza kulikuwa na background noise fulani ya church fulani. Ina shout. Na unajua makanisa ni nini ni kama ni competition tusikie nani ndio wanajua kuomba kuliko zingine. Hizi church zetu alafu pia wanashindana na washirika. Nani yako na washirika wengi? Mapasta wanapigananga juu ya washirika by the way. They fight every day. First of all hata wanafaa kuanza kutax makanisa ndio tuone gani ndio italipa taxes. Unajua sasa hawataxingi makanisa. Sasa mtu anafungua kanisa katikati ya ploti. Anapigia watu kelele. Ndio sasa unasikia second floor ni church iko. Kinyi mnachengi second floor. Ati Sunday hamwezi kaa kwa ploti mpaka church ishe. Hizi churches zinafaa kufungwa. Kila mtu anunue, unajua kila mtu anunue shamba yake mali mbali na residential area. Kama unasikia uko uncomfortable. Lakini nimeona Musiria tena kuna jamaa anaitwa Jeffrey Musiria anakuanga wanini huko Nairobi watu environment. Jana klabu inaitwa Impala si wamempiga wamempiga bana jamaa anasaidia anaenda bila nini bro. Kwani hizo Impala si mali ya kuchezea nini rugby? Hata nashangaa ni I think kulikuwa na kelele mingi, watu walipeleka sherehe mingi sana ikakuwa usiku. Hapana. Si hapana Impala kama sile na kwanza tika ndo namani wamehamisha. Utajua hii ni Kenya ndugu yangu.
Hapana, hii huyo mtajua hii ni Mfiri Kenya. pia yeye anazidi sasa. Huwezi Lakini kumbia sometimes ana exaggerate huyo mwanaume pia yote eh. kwa Wacha barabara. ana overdo. Unajua anatafutia Sakaja nini? Eh? No. Ni I ni think Hapana, hata Sakaja yeye ni yeye anaongozwa na anatafutia macloud, anajitafutia iko political residential nini. na takataka. marriage. Nairobi hata ni safi. Yeah. Yeye ana Nilipata exaggerate. nilipatana naye nikamwambia ndugu yangu kuja inject. Yeah, hawezi kuja. Unajua sikui tribal lakini nimeingia X. Si yuko tribal but I have to say this. Unaona sisi wa Kisii Hata tunakuanga na sijuangi yeye ni wivu na Mkisii. Wakisii wenzetu. Ukiona Amenya venye anatusi Morara huko X. Anyways, it's Sasa okay. Amenya By the way, anamtukana, kama haki ya Mungu, kuna watu mimi natamani anamtukana na Kenya hii sie wakuwe kitu na si sahi nani hajatu ni si tumetumia Wakisii. Amenya. Mimi nimetumia Amenya by the way, hata nimepiga screenshot. Hizi Hata mimi nimemtumia mtumii. punch. Nilimtumia 500. By the way, Wakisii wako mbele. Hao watu wako sawa. Ni ile tu shida wamekaa sana na Raila hawajielewi, lakini mimi nataka hata Wakisii wakuwe president, watakuwa wanapeleka nchi mzuri. Mimi Waacha nimekaa na waongoze Wakisii hapa raundi hii. Kinshasa. Hao Wakisii watu wangwana sana, haki ya Mungu. Na Ni unaona Uhuru wangwana Kenyatta naye anataka kutuletea Matiang'i, lakini atufunike na Matiang'i. Yes, Lynn. ati Matiang'i. Si Uhuru Kenyatta, hiyo project ya Uhuru Kenyatta ni Matiang'i na Kalonzo 2027. Huko X nimeona sijui ni date gani watu wana march kwenda sijui ni Kasarani Hiyo ni ujinga ati wako nayo. kupokea uhuru. Uhuru Sasa Kenyatta hiyo ni hawezi kuwa nini? involved. Uhuru Kenyatta hawezi kuwa involved na hataki vita na Ruto. Hiyo ni ujinga. Hata nimesema hiyo ni ujinga. I had to confirm that. Nikajua hiyo ni ujinga. Unajua tusipofanya hizi vitu zetu haraka haraka, Kalonzo na kina Eugene nimeona wako huko wamevaa sijui manini, wanaingililia hao watu. Yeah. Umeona venye walikuwa wamevaa wanakaa maenjo. Walikuwa wanaenda mbinguni. Paka waiti. Huko ni wapi? Hiyo ni kanisa gani? Yaki si makanisa zimejaa Kenya. Mimi hata ninataka kutafuta hiyo kanisa yenye walikuwa wanavalisha watu kama maenjo. Hiyo ni Lejo Maria ama? Nimesema Lejo Maria wanavanga hivyo. Oh, Hiyo ilikuwa Angel Maria. Hiyo ya Ruto ndio ilikuwa Angel Maria. Sasa kuna hii ingine hapana, yenye ya Ruto si ile Eugene. Maria. Ya Ruto ni nini? Ya Waluya ya Mangoma. Nilikuwa Lejo nasikia Maria ni ya Jaluo. lakini Waluya manze watatuangusha kwa hii uchaguzi ingine. Venye niliona wa mapasi wao bana, hapana. Hiyo pasi atatufanya tuchanganyikiwe zaidi. But unajua saizi I think vitu zimechange kidogo hata kama si sana. Because kuna Wajaluo walikuwa wana support, kuna supporters wa baba hawamsupport tena at all. So that's a plus. But mnajua if tukikosa kujipanga kama sisi watu wa inject wenye niliona tunastahili sasa hata hii wiki nimesema nitaenda HQ. Tunastahili sasa tuanze kugawana hizi kazi. Kuna wenye tunastahili tusukume the political side, wengine Kwanza hiyo wakiingia. Mount Kenya watu wanafaa kukaa mpapo asubuhi na mchana. Unajua wako na votes mingi sana. Na tunastahili tutumie hii wave ya Gachagua ya kupeleka Gachagua nyumbani. Usiku na mchana Mount Kenya huko. Tulale, Kiambu. tuamuke. Before waanze kukuja kugawana kura za Mount Kenya. Yes, Quincy. Mambo Poa sana. ni muda. Unajua kwa leo hiyo ama mnanisikia? Network ilikuwa imenitupa nje kidogo. Good, sasa tunakusikia. Mnanisikia? Oh, okay. Yes. So nasema hiyo dini I think inaitwa Choma. Iko kwa size za Kaburengo huko hivyo. Hiyo yenye wanavaa hiyo kitu kama bendera. But sasa kwa Waluya there's a problem pia. Kuna especially Wabukusu na Watachoni au wanatoka Bungoma, Webuye, Luandet, Kiminini, hizo sides
unajua most of them they attached to who speaker of the house anaitwaje, Wetangula. So a lot of them wako hizo side zake, so wanamfuata. And then sasa kuna Mumia Suku hivi au Maragoli. So basically ukiona kwa Waluya, the only people wenye naweza vutia Ruto ni like I said, ni watu kutoka Bungoma, hizo side za Bungoma, Webuye, Luande, tuko hivyo. But ukiangalia wale wengine wote, I think they follow whoever they think is a good Kwa leader. sauti juu kidogo, Unanisikia? unakusikia lakini unaongea chini. Oh, okay. No, nilikuwa nasema ukiangalia kwa Waluya, utaona wale walioenyeneza votia Ruto ni wale kutoka Bungoma, unajua hizo sides Kiminini, Luandet, hizo sides. Na most of them wanakwanga ni Wabukusu na Watachoni. A lot of them. And the Bukusus ndo actually the majority kwa Waluya. So wako na vote. Bado ukiangalia kama wako na vote, pia kuna Wamaragoli who they are the second most after Wabukusu. Sasa because you know in Luyas there are 19 clans. When people talk about Luyas, they only think ati Waluya tu ati it's just one. No, we are all Luyas, but out of the Luyas also there are 19 clans. All those 19 clans need different, like we have different battles. Yeah. So ukiangalia, yes, there are 19 clans. Ni nani? Brayo. I'm mute. Yeah, so ukiangalia in Luya, it's very broad. But watu wengi wana support Weta na wanaweza pigia Ruto kura ni Wabukusu, but if they give them very good civil education they can change their mind. Au wengine wote wa Maragoli, Watachoni, Wakabaras, wakutoka Mumias, Watachoni, Wamarama, I mean there are so many of them. How they align na wenye they think he's a good leader. It's only that the two and who are mostly, there are a lot of them, like I said, Nobukusu na Watachoni. But I know a lot of people, when you see Waluya waezi jua hivyo, but people who are Luyas, they know that. Yeah. Quincy, hata nilikuwa nimesahau kukupigia, nilikuwa nimesema hii wiki lazima ningekutafuta. Ile tournament tumeipeleka Moi's Bridge, huko ndo tutakuwa na tournament, tutakuwa na game ngapi? Game 8 ligi ya watoto ni range ya 15 to 18 na tuko na watu wa 21 to nao kupanda. Yes. Nasema ni actually sawa kunipigia Friday. Nitumie Friday alafu nitaona whatever I have kutumie. Yes, na kama kuna watu wengine wa Trans Nzoia unaweza pata maybe wako diaspora, unaweza waambia wakam through. Okay, so niko na cousins wangu kwa hivyo nitawaambia target yetu ni tunataka watoto wenye wako form 3, form 4 wakuwe involved, na tuna plan sasa wale watu wengine wa nyumbani. We're trying to kupanga hiyo kitu at least kwa kitu kubwa, yani tournament kubwa sana ya civic education hapo. Na kama kuna watu pia wanataka kunienda kwa inject party, watubaie uniform, t-shirt na kofia za kwenda kupeana huko, guys, hata wewe show up unaweza tuambia. Godfrey, good morning. Good morning too. Karibu sana. So, nimekuwa nikifuatilia mambo Queen ameongea. Lakini nataka niambie vijana hivi. Mahali imefikia Kenya hii, tusingojee tuangalie tuseme ati Waluya Wabukusu watapigia sijui Ruto. Ile kitu mimi nataka niseme vijana tuamuke na huyu jamaa tujue vile tutadili na mapema, because tukimpea nafasi huyu jamaa atakuja kutumaliza.
So ni vijana sisi tuamuke na tuelimishe vijana wengine, because ukiangalia kama jana Ruto amekuwa charge na kweli, because watu sahi wanakufa hospitalini hawana dawa, au walichukua pesa za NHIF wakapora wakakula. Sasa sahi wanatuzungusha anatuambia sijui SHA what SHIF. So huyu jamaa hakuna mtu atamtoa kama sio sisi vijana kuamuka na kuhakikisha kwamba tunashikana, tunakuwa kimoja, na tuhakikishe mtu kama Raila Odinga tumekuwa naye muda mrefu, lakini mahali imefikia sasa hii sio time ya kufuata kiongozi au viongozi wote wa zamani, au viongozi wote tupe nje, tutafute viongozi ambao wanakuja wa kisasa. Hiyo ndio maoni yangu mimi, nataka kuambia vijana. Guys, morning too. Morning. Hello. Yes. Hello. Hello. Morning. Yes, nasikia. Naona huyu jamaa ni famous sana mwenye nimeona hapo kwa picha, tukasema hata pia mimi wacha ni at least niingie nisikie kile anasema. Actually mimi natoka Kitale, but I'm staying in Mombasa. Mimi naweza sema the only thing tumekaa vile huyu jamaa anasema, tumekuwa na Raila na hawa watu wengine wakina Mudavadi wakina nini, hakuna kitu yenye wamesaidia actually Western. Hata wenye mnasema tuweta huko Wabukusu watasema nini, actually huyu jamaa hata hakuna kitu anasaidia kwa Western. If you see most of people actually wanaumia sana. Kama huyu jamaa anaweza kuwa tu tukambla amesema watoto wenye wako form 4 na wenye wako form 3 ndio wanaweza kuitu at least, hata kama tunaweza panga 2027 tujue jinsi tunaweza toa huyu jamaa. Kwa sababu huyu jamaa na plan hata saa hii now ni kwa akili yake. Hiyo 2020 watu hawa president wengine walikuwa wanaenda 5 years. Yeye ana plan kwa akili yake sasa hii anaweka 7 years. Actually people they are going to die. Mimi kenye naweza sema tu, tulikuwa tunapigia Raila kwa hii muda mrefu, baada actually hakuna kitu nyame. Ndio, lakini baba amekuwa kama amewekwa kwa box. Hata sasa ile tunaongea hivi kuna vitu inatendeka, lakini sasa hata haiwezi ongea. So kwa mimi naweza sema this man mwenye ako kwa picha, na kama anaweza calm down kwa ground. Tuambie, unaona sasa hivi kwamba tunasema ati hao vijana hao watu wenye wako kwa gava ndio wanaweza saidia vijana wenye wako sasa form 3 form 4. Tunaweza kama tunaweza jua vile tunaweza shirikiana nao, ndio itakuwa umuhimu sana kutoa ujamaa kwa kiti, unless hakuna otherwise. But mkisema Maragori watu wa Maragori ni wengi, hapana, ati Wabukusu ni wengi. Wabukusu yes, kuna Watachoni, kuna wale wanasema yule jamaa amesema kuna wale wa Rwandeti, wale wa Webuye huko, Watachoni na Wabukusu. But actually ukiangalia hata Weta saa hii hakuna kitu anasaidia. Tumekuwa na huyu jamaa anaitwa Natembea. Kila mtu anajua, actually anajua Natembea ni ile tu ana support, lakini huyu jamaa kwa ground anasaidia watu kabisa kabisa. Anajua mwananchi wa kawaida anaumia aje. Wafula, hebu tuambie tunaweza saidia aje hii chama yetu ya inject ijulikane Western. Hebu niambie tunaweza fanya aje? Mimi kenye naweza sema tu, mimi natoka huko Kitale. Na mimi huwa natoka Kitale, but naendanga kule Soi na tennis mipira, naenda kule nani Wafula date 27 ni kwa Moy's Bridge. Nimekukaribisha, nitakuwa na ligi kubwa sana ya ball 2027. Yes, endelea kukuja hapa. Lakini sasa msingoje 2027 my brother. 2027 nimekuambia date 27 huu mwezi November. Okay. So mimi naweza sema vile una plan if itakuwa hapo. Unaona watoto hata tukichukua tu kama hata tuseme at least mpira unawapatia, uniform unawapatia, watoto watakiwa kienda hata kwa kucheza wanakumbuka huyu jamaa. Ama hata ukienda pale wanakumbuka certain man. But ukiangalia sasa hata huko Western kuna wachezaji ni wengi, lakini hata uliza hata ukiangalia tu hata impact ya Weta hakuna.
Angalia Sisi angalia wabunge wangapi. sisi tunakuja, unaona hivi venye unatuona, venye unaona kwa hii platform, we'll be having that Yes. tournament there date 27 Moi's Bridge. Sisi watu wa inject na tutawaletea t-shirt kidogo za inject, kofia za inject kidogo, alafu tufanye civic education, tuone dakika mwisho mtuambie mmetupokea na mtatusaidia aje kuuza huyu kijana wetu. Mimi naweza sema niko tayari kuwa support. Kwa sababu niseme niko tayari kuwa support kwa sababu huyu jamaa vile nilikuwa na mfollow ni jamaa mwenye yani ako na idea, na ukiangalia Kenya anasema by the way ina happen. So the only thing tunaweza fanya tu vile mnasema mnaweza kuja kwa ground, itakuwa poa. Na msiangalie ati atuweta ako wapi, no. Hiyo kitu ndio inaangusha Waluya sana wenye tuko Western. No, Western we are 19 tribes. Na to convince these 19 tribes ni sisi kwenda kwa ground. Hata wakina Pone Halalo wanachipiga kifua, they will see those people hata mtawaona. Na huyu jamaa ningeanza mwambia tu sure 100%. Wacha tuende kwa ground, tufanye kile inafanya. Ukienda kama kule Lukuyani, kuna certain MP huwa na support wananchi. So kama anaweza kuja kwa ground ashikane na ule jamaa, ashikane na ule anatembea, achane na wakina hao Barasa wanakipiga kifua. 2027 unajua watu husema mtu mbaya ndio watu hawampendi. Nini mtu mzuri hawampendi, lakini mtu mbaya watu wanafanya mtu mbaya anafanya. Hao watu wanaona kama tuseme kama wakati wa Raila alikuwa anatuambia hii kitu atafanya. Sisi hatuko tunaona. Huyu jamaa akakuja akasema atafanya hivi. Watu wakaona huyu mwana anasema atafanya hivi. Kumbe ni hivi. Kumbe saa hiyo vice versa. So mimi kinaweza sema sasa ukiangalia ni chef ishabadilishwa. Hayo ukiangalia sema nyumba zenye watu wanasema watu wataishi hakuna. Angalia kule Western walisema watajenga manyumba. Uko sure hao watoto wetu hata wenye wako form 4 ana kazi. Atapata wapi pesa ya kulipa kunjaende kwa hiyo nyumba? So vitu vingine tuache kudanganyana my brothers. Tuambie huyu jamaa kama anaweza kuja kwa ground vile mmesema 2027. Wacha tushirikiane pamoja na tufanye kazi pamoja. Mimi niko tayari by the way kukusupport. Thanks. Mimi Fikiri kwa Wafula majina amezungumza kitu mzuri hapo, na nafikiri imefika time ya sisi vijana kuamka na kuangalia, because kuja kuangalia leaders ambao tumekuwa tukiwategemea wametudisappoint. Sasa hii sio time ya kuangalia tinani ndio kusema Western kama ni Mudavadi ama Weta. Sasa hii ni time ya sisi vijana kuingia vichorochoro na kuhakikisha kwamba tumeunite vijana na kuhakikisha kwamba tunaambia vijana hapa lazima tuinject hao majamaa na hao jamaa lazima Godfrey. yes. Western kuna vijana ambao wanataka kupata nafasi ya uongozi, ama ni kurecycle hawa watu tu, akina Halo wale, kuchukua akina Weta, akina Mimi nakwambia kuna vijana wako ready hivyo. wajitokeze. Chama inject iko hapo na iko wazi, na inauliza kwani Western hamtaki chama inject? Na inatafuta aspirants, inatafuta viongozi wote. Because mimi Chukua hiyo natoka mambo Western. yote ya watu wazee. Are you ready? Yes, Ndio nakwambia hivi. Mimi nimetoka Western na ninaishi Nakuru. So ninajua hata Western sasa hivi vijana wanaumia. Na ni sisi ndio hatujaenda kwa ground ya kwamba tuambie vijana sasa imefika time, hii ndio chama tunataka tuende kwa vijana. So kama sisi vile umesema kwamba unaenda Trans Nzoia, hii 27. So tengeneza kila mwezi ya kwamba unaenda kila county. Kama ni Trans Nzoia, unatoka Trans Nzoia, next month unaenda Bungoma, next month unaenda Busia, unaenda Kakamega, tunaenda Vihiga. Tukifanya hivyo mara 2-3 utashtuka wale vijana wamekuja wamejua kumbe hii ndio chama tunafaa tutumie kama vijana. Because hao wazee wametudisappoint muda mrefu. Hao wazee sio time tena sahihi ya kuwa sanitize. Hata mimi sasa mtu akiniambia sijui tu sanitize, sijui Uhuru atoe mtu, tumsupport huyo mtu wa Uhuru, hao wazee bado atatuchezea akili. Kuna let me this information is from a reliable source. Uhuru Kenyatta is planning to bring back Matiang'i and Kalonzo. This is from a reliable source, this information. And guys, we have the other corner of William Ruto and sasa hiyo Kalonzo Matiang'i. Alafu sasa kuna sisi. Sasa Wakenya wenzetu lazima tuambiane ukweli. We have to strategize. Watu kama sisi wenye hatunanga kabila, sisi ni tribal.
Yes, and Wacha Salim. niulize hivi, Yes. mtu kama Kalonzo sahii watu wanaumia, watu wanakufa hospitalini. Kalonzo anasaidia nini? Jana nimemwona hata ile design anaongea, haongei kama opposition leader. Yaani jamaa anaongea ni kama anaona hiyo vitu haina uzito yoyote. So mimi nikashangaa opposition leader ambao tunategemea tutetee sisi. So mtu kama Kalonzo mimi hata sitaki kumuona. Wale jamaa wote Wacheni wamekuwa tukue na kina honest. Uhuru na kina Raila. Godfrey, hata tukue tu honest. Hii mwaka tu kazi yenye Morara tu amefanya. Angalia tu last month yenye tu Morara tu amefanya peke yake kama opposition leader yeye kivyake. Na yenye akina Kalonzo wamefanya. Hata kama wewe ni Mkenya, ni nani hata kama upendi Morara, ni nani unaona anasaidia Wakenya? Unaona mimi naweza sema hata bro, unaona mimi mtu siwezi hata kama tamani kuona hata Kalonzo kuwe mahali. na order, kila mtu aongee juu. Yes, tunatoka Godfrey tukuje Ensari, alafu mwingine atataka kuinterject ata-interject, twende Melusi, twende Pro. So ninataka kujibu swali yako. Aha. Ile kazi Morara amefanya kazi kubwa, na tumejua ile vitu ambayo tulikuwa tunajua vingi. So the best way ya kwenda saa hii ni ya kwamba tushike Morara mkono na tusonge kama vijana, na chama yetu ya Inject tuweke pamoja. Mambo ya kina Kalonzo tusahau, mambo ya Uhuru tusahau, mambo ya Matiang'i, mambo ya Raila tusahau. Hiyo ndio mimi nasema. Aya, Ensari. Hello. Yes. Hello. Hello, mnanisikia? Yeah. Mimi kwa majina naitwa Ensa Limache, natoka Kisii, maeneo ya Nyaliva Chache. Pale mheshimiwa huyu Mwarabu anatoka Saidi Chanda. Huyu mwenye anapiga kazi yake ni kupiga yes. Ana kitu ya maana kuja kwa watu wa Nyaliva Chache na watu wa Kisii. Mimi ile kitu nataka kuambia vijana wenzangu. Saa hii lazima tusaidie kijana wetu Morara venye atasonga kwenda mbele. Niliona Morara alikuja Kisii, lakini tulipata wale vijana ambao sijui wako aje, ndio walitangulia kufika huko. Sijui ni kwenda kupima mtu, hakuna kitu ya maana walimwambia huko. Morara umekuja Kisii, tunataka tupange venye Kisii tutakuwa na reject, tukue na tiso kofia, kila mtu akienda pale fulani ana reject, anakataa, anasema sasa hii chama tuko nayo ni ya Morara. So hii chama itaweza tusaidia kama vijana, kwa sababu hii chama inaenda kuangalia vijana. Hakuna mzee anaenda kukaa katika hii chama, kwa sababu hii chama sasa ni ya vijana. Mimi napigania sia hii ubunge ya Nyaliva Chache. Nikifika tu ground wanasema chensi amefika. Huyu ana reject. Ukiangalia vitu zangu saa hii zenye nafanya, niliu model Morara venye anafanya, nikikuja hapa Nyaliva Chache exactly hizo ile mtu Morara anafanya ndio tunafanya. Ile kitu nataka kuambia sasa, nataka kusaidia ndugu yangu ama kusaidiana, mkifikia Morara mwambie sasa aanze kutembelea wale watu ambao sasa hii ni maskini, wale wanaumia mbaya sana. Kuna wale watu pesa zao zinawekwa, sienda kusaidia huko, kama wale watu wa Turkana huko. Alafu hizo pesa zinaiba. Unaona kama kuna mjere ilikuwa wale watu walichukuliwa na maji, ilikuwa inafaa iende huko Turkana. Badala iende huko Turkana, wale watu wenye walichukuliwa na mafuniko ya maji, ilipiwa gari kama 3. Hiyo imeandikwa GOK. Iletwa gari kama 10 ziletwa hapa Kisii Nyaliva Chache. Pale sisi hatuna shida ya chakula. Tukaletewa mjere nyingine iko cream na mattress ambazo zimeandikwa GOM, GOK, mattress inji 2. Silikuwa zinafaa ziende kusaidia wale watu. Sasa nataka Morara kutaka kuchukua hao watu wako chini loya yao kabisa, mpaka watu wanasikia. Watu sasa hivi wanataka kusikia ile lugha ambayo tutaongea sisi. Aanze kutembelea watu maskini ambao wanasumbuka, ambao serikali inasema imewatengea pesa hizo za kuwatengea hakuna. Alafu clown sai sio tunaforce, hii ni kitu sio tunaforce vijana wanaangalia vile Kenya inaenda sai. Hii mambo ya kuja kubangwa, sio Uhuru ataleta Matiang'i, ataleta Kalonzo Musyoka. Kama Uhuru analeta Matiang'i, hawajawaleta kwa wazee. Lakini kwa vijana wenzangu, sisi ule mtu tuko naye saa hii ni Morara. Vijana wote tunikuwa advise kijana, ukipata kijana mwenzako mwambie saa hii ile kitu iko imefikia wakati Kenya tunataka mabenduzi. Tunataka vijana uongozi bora. Kila mtu aelezee kijana kitu ambayo inafanya tunataka uongozi bora ni hii na hii. Ajira za kazi, tupate kazi vijana.
barabara zetu zitengenezwe, hospitali zetu zikuwe sawa, watu ambao wanaenda hospitali wapate malezi bora huko katika hospitali zetu, mashule zetu zikuwe poa, kila kitu. Tunataka Kenya ibadilike, kwa sababu hizi barabara tangu nikuwe na 5 years, mtu alikuwa anakuja kuulizia kura, alikuwa anasema atajenga barabara, Acha nikwambie, hospitali, atatengeneza mazuri, lakini ingekuwa hizo barabara zinatengenezwa Good. Acha nikuambie, mimi nimesikia hiyo challenge. Mnataka watu wa Kisii, mnataka Morara sana kuja Kisii, but sitaki ya kuja Kisii. Wacha sisi tutakuja, sisi wengine wa inject, sisi ndo tunakuja Kisii. By the way, make sure that tumefanya mkutano moja Kisii before hii mwaka ishe, but wacheni Morara asikuja Kisii. Tawaambia kwa nini. For now, hiyo venye walikuwa nataka kumweka kwa kadi ingine ya kikabila, naye Mwenyezi Mungu ni nani? Ile wisdom yenye amepewa Morara akakataa kuingia. Juu angekuja kuanza kufanya nini Kisii, ingekuwa story ingine. So Kisii will be there on his behalf. Sawa, basi wacha nikwambie bro. Nakusikia. Sasa ile problem iko Kisii, tuko na governor anaitwa Simbarat. Kazi yake ni kukuja Kisii kusema ODM party leader. Yaani jama za wengine. Badala sisi kama wa Kisii, kama jama yetu ya Morara iko sahi. Sahi angesema kuna jama yetu imetokea. Tuko na inject hapa. Tuone vijana waingie huku, wengi vijana wakae huku. Tusaidie hii jama yetu. Ndio wakati ikifika, wakati wanasema sasa Kenya inaenda kwenda hii side, tupate vijana yetu tuko ndani ya serikali. Ile kitu tunataka kusema, kama mnasema mnakuja Kisii, kucha Kisii, mimi niko tayari kuwakaribisha, ingawa sijapata mali, mimi naendeleza nafanya mambo ya poda poda. Ukipigwa mwambie Simbarati a prepare guns wake, wajaribu watuguze, atatuambia sisi ama tunauliza kiti ya governor. Aje nakwambia ukweli, mimi ndio huko niko Kisii town, nafanya boda boda town, lakini na kiongozi sahi. Hakuna mtu atawaguza, tutaingia roundabout ya capital, utaingilia ile hata hii miradi ambayo amefanya, hakuna mtu atatuguza before God. Kisii mtatupokea on behalf of Kebaso, mtatupokea ama mtatupiga. Unajua bado ground niko tayari kupanga bwana, niko tayari kupanga. Nataka ukimaliza hii live uingie kwa TikTok yangu uangalie vitu zenye nafanya huko. Mimi nafanya kama Morara nafanya, utaangalia, utapitia huko uone venye nafanya huko Kisii. Kisii hamjambo na Nyamira, are you ready? We are coming. Hii mambo hizi live tutakuwa tunafanya live tukiwa juu ya gari tukionyesha. Ukitaka kuinject popote, mimi nakupandisha hapa, nashika simu na nashika microphone. Una educate wa Kenya. Haya. Sasa ile kitu nataka kusema, Kisii tuko tayari kuja Kisii. Naambia kijana sasa, ndio tulikuwa tunasikia vibaya Morara anatembea kila pale, lakini anajua Kisii ndio kuna ubaya sana, ama anaogopa au Simba kwa sababu ako na sijui ako na maguni, I don't know. Sasa ndio mmesema mnakuja in behalf of him. Tunawangoja bro, tunawangoja bwana, msimalize Christmas, msimalize December kabla hamjakuja Kisii. Hatuwezi. Tunakuja Kisii tupange. Hatuwezi. Kama hatuwezi bana pitisha tufikishe. Nimeona ndugu yangu antivirus hapa ni Mkisii. Waje mpatie nafasi, kuna Mkisii mwenzangu amepanda tu sahi anaitwa antivirus. Aongee kama Kisii atakaribisha Morara tutakata. Asante sana. Hata Kiswahili inanikalianga shida, lakini na mimi niko na ujumbe mkubwa sana. Kuna kitu hapo umesema, mimi ndio huni mbaya sana. Mimi ndio natambua Kebaso. Mimi hata nikisimama kwa stage wanajua hii ni Simba. Kitu naweza waambia ndugu zangu, mmefanya kitu mzuri sana. Vile umesema uache Kebasa kae kando, mkuje ni hapa ya Kebaso. Hiyo kitu mmefikiria sana, ndio watu wasikuje kusema eti tena ameleta ukabila ama anataka ile maneno vile, mnaelewa ile maneno vile ilikuanga hii ya serikali kubwa kubwa, waseme eti no, nyinyi wageni sasa tunastahili sasa tupange, mkuje in a good style, tuwapokee kabisa, tuwategee kama ni huko Kisii school huko juu before mufike town, tuwakaribishe kabisa, tusunguke hivyo soko yote Keumbu. Utanzia rali Keumbu. Tuweke msafara mkubwa sana ili tutingize Kisii, watu wajue. Unajua hata sisi vijana tumekasirika sana. Kama mimi kijana nimekasirika sana na support jamaa Kebaso, jamaa, kwa sababu saa hii hata tukisema ukweli
Hata hii maneno mliona vile ilifanyika, vijana hakuna mahali wanaongelewa. Mabilionea peke yake ndio wanaongelewa, ati huyu anatoka hapa na anaweka kiti kikubwa, huyu anatoka hapa. Lakini huyu maskini mwenye alipiga kura, huyu kijana mwenye tulitembea kabisa kutafuta kura, kulinda kura, hakuna mwenye anatukumbuka. So ndugu zangu tena nimeongea kama hii leo ni Monday asubuhi. Hata sijakunywa chai. Mimi unajua mimi chenye majamaa mnafanya ninakuwa emotional bana. Kidogo ni bana. Niambieni tunawasikiza. Mimi ndio nimewaambia hivi. Mimi nawakaribisha sana. Na huyu jamaa yangu naona huyu anaitwa Ensali. Ensali ndugu yangu sijakutafuta, lakini naona vile unapikaka kazi na wewe Mungu waje kusaidia kupatia afya mzuri na usienda kuogopa. Juu naona na wewe ni kapaso kadogo, kipaso yule mdogo. So ndugu yetu, ndugu zangu, ndio nawaambia wakuje Kisii bila kuogopa, tuanzie rally Keumbu. Hata vile tuanzie Keumbu, tutafunga barabara tu hawasi. Sasa mpaka Simba huyo mwenyewe atatoroka kutoka town sasa. Nakwambia Simba sasa hayuko kwa ground, vijana mnaogopa Simba. Kuja tunawakaribisha, msipige hizo kabla hamjakuja Kisii. Mimi nawaambia muhakikishe Ensari, uhakikishe kwamba umeni WhatsApp hiyo na hapo nyuma, ama umeingia inbox, ama kuna namba yako unitumie. Juu hii ya Kisii naomba ndugu zanguni mniruhusu tu nisikubarisha Morara kuingia huko. Kwanza sisi tuingie. Sisi tumekubali, ndio tumesema wageni njoo. Wageni mkuja wenyeji tupone. Kuja tunawangoja. Ndio hata nimefikiria hatuje saidika. Wacha wageni wakuje. Wacha wageni wakuje nyumbani. Kwa sababu unajua nini? Ensali manje. Unajua nini? Hao vijana hao ni watu werevu sana. Unajua Kebasa akikuja, hata kuna vijana wa Kisii wenye wako na interest kama ya Kebaso. Sasa vijana wakikuja Kebaso tusema kumbali kidogo, lakini wamekuja ni hapa ya Kebaso, na sisi vile tuko wengi hivi namna hii itakaa vizuri sana. Sisi hatutaki hata askari. Hiyo siku ni sisi wenyewe. Sisi ndio tunapita safari yetu, msafara wetu vizuri. Wageni wanakuja, wanaongea, tunawapatia nafasi. Tuende kila mahali, tuende Nyakoe, tuende huko Keumbu huko yote, tuende Mosocho, Suneka. Tukimaliza Kisii town tuende Nyamira town. Tuende Nyamira. So ndugu zangu, mimi nawakaribisha sana. Na mkisikia kama Papa Tiveras yuko ndani hapo, mambo yote iko chocho. Kwa hivyo sisi kama watu wa inject tujue. Najua Papa Tiveras utaikuwa umeiweka live yote kwa sababu huyu anafanya season kubwa hapa Kisii. Dawang. Virus. Yes. Dawang. Yes, Ole. Naombe kuna Kisii amekuja. Ingia Ole. Onsari wacha Ole ingie. Ole sema. Sasa naombe inject hoi. Inject hoi. Sasa mimi naitwa Ole Fundi, natokea Kajiado, mwanzo sana Kajiado South, mahali juzi Morara alienda. Ngoja niongee bro. Sawa, utaongea wacha malize. Naombeni kidogo tafadhali. Mimi natokea Kajiado South, mahali panaitwa Loitoktok, mahali juzi Morara alienda kuinject. Nimefurahi sana kwa sababu ameenda kuexpose vitu ambazo sisi tumekuwa katika grupi yetu ya Kajiado South tumekuwa tukiongelelea miaka 10 iliyopita. Pesa ilitengwa ikakuliwa, barabara ndo hiyo, watu wanakufia, vumbi imejaa. So tumefurahi sana kumuona ameenda kuleta kila kitu wazi, na tungependa zaidi azunguke kila mahali kwa sababu nafikiri Mungu anampitia Morara kesho tupone. Kenya ipone kesho. Mimi Kenya naomba kumwambia Morara ni kwamba wote tuko na hiyo machungu, japo tuko mashinani wengi tungeweza kufika wote tukue timu moja ya kutembea, lakini sasa ni vile tuko mbali. Ni kwamba ningependa kumwambia kuna kelele, yani kuna maneno tunasemanga Kimasai kwamba chura hata wapige kelele vipi, ng'ombe bado ataenda kukunywa maji. Wacha watu wa comment vibaya, wacha watu waongee vibaya.
lakini inject iendelee. Dawa itibiwe watu, waambiwe wapende wasipende. Wakisema ni ukabila gani Morara akienda Kisii, hakuna ukabila, sababu hajaanza na Kisii peke yake. Hajaenda Kisii mara 3 ama 2 na akatae kwenda Kajiado ama Narok kama wapi, ameenda zote. So mimi ningependa kwamba Morara si eti asiwahi enda Kisii kwa sababu ni Mkisii. Aende, timu yake ianze kwenda leo, mukae like 3 weeks, tena izunguke ikuje pale pale, kwa sababu Kisii ni Kenya, Narok ni Kenya, Nairobi ni Kenya. So wakisema watasema bado, hizo chura zipige kelele, lakini ng'ombe akunywe maji. Wacha waseme sijui ni ukabila, waseme wasiseme, lakini dawa inject iendelee, kwa sababu kuongea wataongea. Hata nilipoangalia comments ya juzi akiwa pale kwetu nyumbani, watu bado tu wanaongea na wanaona live ile maneno ya tomato, ameingia ndani akaonyesha kila mahali. Mang'ombe bado tu wanasema ati hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga, na wanaonyeshwa kitu live kwamba ndio hii mapesa, mabilioni ya pesa nani yao ya mifuko yao imetengwa na imekuliwa, na bado wanaonyeshwa ndio hii pesa yenu imeenda. So hakuna mtoto atazaliwa hiyo siku atembee. Atazaliwa agwaregware chini, aanguke, aumie. So kuumia ni hiyo maneno ya hawa watu, kuumia ni hiyo kusemwa huko, kuumia ni hiyo kutengewa accident kama vile tumekuwa tukiona. Lakini kizuri hakifichiki, ukweli haifichiki, hata wajaribu kuificha. Ole sasa, before niruke kwa huyu ndugu yetu ameenda kuwakilisha Inject Party kule kwa Y254, anaitwa Philip Generali. Sasa Kajiado mumesema mumekubaliana na Morara Kebaso. Kajiado mumeconfirm pesa yenu yote imekuwa ikiporwa. Tumekubaliana 100%, kwa sababu uzuri moja, hata vumbi imemjaa yeye mwenyewe hapo, na ameenda first time wote wenye wanakuanga hapo, na hiyo barabara imetengewa mabilioni ya pesa miaka 10 ama hata 10 na iliyopita, na contractor alijenga manani yao mahali watakuwa wakiweka, lakini kwa sababu ya pesa Ole, nitarudi kwako Philip, juu wako na dakika kidogo za kuingia hewani. Wacha kwanza atuambie, na kama kuna watu wenye wataweza ku nini. Ashaingia hewani, tuendelee. Ole, maliza. Ameingia hewani already. Mimi ningesema tafadhali, ningeomba tafadhali, Morara na timu yako mzivunjwe moyo na comment za watu, sababu mimi nimejaribu kuangalia kila Morara mahali anaenda, nafuatilia, nafurahishwa sana na kazi yake, hata kama niko mashinani kiasi gani. Lakini ukijaribu kuangalia comments, kuna mang'ombe wengine wanasaidiwa, lakini ni kama wao ndo waizi. Juu wale waizi ndo wangekuwa wanaongea hiyo maneno, sio wao ambao wanaibiwa. Lakini ningeomba kumwambia Morara na timu yako, tuko nyuma yenu 100%. Na kwa hakika mgonjwa huwa hatibiwi saa hiyo na apone saa hiyo. Hao wanaoongea vibaya, kesho ama kesho kutwa ama siku zijazo watakuja kuona kweli hapa ndipo kulikuwa na dawa. Sababu mimi na believe Kenya ita change, hata kama wakora waizi ndo wamejea huko ngazi za juu, ita change. Kwa sababu tukiendelea hivi kutakuja kuwa hata Kenya ukiongea tu hivi ni kuuawa. So hii kitu tujaribu kuichange hivi, hata kama ndani ya miaka 10 ama 7 ama 3 zijazo ikuwe imechange, lakini tusinyamazie, kwa sababu sasa Kenya ni kama slaughter. Kenya sasa ni kama slaughter. Tulia hapo, narudi bado kwako, usiende mbali, tuko na wewe hapa. Sisi tunasema, sisi tunajua serikali ya William Ruto ni wizi bila kazi, na tunasema kabisa, tunaamini Kenya itabadilika. King, are you here? Acha na wewe nisikie unasemaje, King mtetezi. Wewe MP, sure. Wangu wa Kisii wamepotea, na ninajua ni mimi nataka kupanga nao ground juu mimi naenda Kisii. Niko hapa. King mtetezi. Yes bro. Niambie. Niko salama sana. Mimi ni Brian Ogoro kutoka Kisii. Area inaitwa Kitutu Chache South constituency, led by the area MP Anthony Kibagendi. That is in Kisii County, led by Simba Arati. But now we're talking about Gusii as at large, whereby we have Kisii County and Nyamira County. Ningependa sana kupongeza timu yetu ya Morara, hii timu ya Inject, ambapo tumeona ni vizuri tulete Morara nyumbani kwao pia aweze
fichua yale ambayo yanatukia pale, because my good people, you can realize that, for example, in Kisii County, we have constituencies led by these people in the government. I've come to realize that wale watu, the MPs of UDA, they have a tender ya kuficha, they have the powers to hide the injustices in terms of development, the stalling projects in their constituencies. Tuongelee huyu jamaa wetu anaitwa Osoro. Tuongelee huyu jamaa wetu anaitwa huyu mwenye Sarimacha anagonga pale Nyaribari Chacha anaitwa Zaia Janda. Tuongelee huyu jamaa mwingine ambaye afanyi kitu chochote anaitwa Alpha Miruka. Tuongelee huyu jamaa mwingine anaitwa Jafet and the rest. So I want to welcome Morara Kebaso. I know he talks to my brother. My brother is in the ground. Walisoma na yeye pale Kenyatta University, and I am happy my host. Pia wewe yani I have seen some comrades here who are ready to come to Kisii wapange kazi vile umesema. I really want to welcome you mukuje, but before you come it cannot be normal vile Morara amekuwa akifanya maeneo mengine, because this is now home. We must give him a good platform. Sisi wenyewe vile mulisema that we go fast, we can mobilize our youths, tuingie ground, tuwapatie a very serious click. Vile mnakuja Morara mwenyewe anajisikia vizuri, anajisikia yuko nyumbani, because he is coming to give justice to the locals. Alafu nimeona mkiongelea mambo ya comments. Do not talk about comments. Let us not mind about comments, because this government can do anything. They have powers to do anything. They can pay people. Si mnaonanga blog hashtag ya kudestroy our brother Morara Kebaso. So let us not mind about online, let us mind about our focus. Alafu majama wetu wale ambao mko karibu na Morara Kebaso, you know the government can do anything. Again I repeat, kindly take care of our brother, give us finer details of whatever is happening, any threats, put it online so that we can follow it up. I saw you people doing a great work the last time. I'm still insisting about the security of you people who are close there, you people who are at the top. Muangalie security yenu, because we need you in the future. This is the start that you've done. You've revived the spirits of the dead forefathers, Kinadeda and Kimati, only that they went to the ground to fight people. But you're doing this in a more civilized manner. We are doing things that have never been done in this nation. So watu wangu, mimi nataka kuwapongeza. Kisii County tumewakaribisha, mnaangalia hiyo hospitali. Kwanza anzie hiyo KTRH hiyo yetu yenye Simba Arati ameshinda akihype. Now and then aianzie. Kuna mabarabara zingine zimejengwa. Now in Kisii County you cannot, the MCAs run anything, because the governor have taken everything. He is the contractor, he is the one who supplies maram. So akuje tu anzie hapo KTRH before tuingie kwa mabarabara. It is a sin of crime. So majamaa, wacha niongee kidogo, because I know the platform is for many people. I want to thank you for this opportunity. Morara Kebaso and team, welcome to Kisii County. Asante. Thank you. Bishi sana, how are you? Asante. Fine. Ambieni jamaa. Wafula tuma request. Tuambie, wewe umepanda hapa unataka tukuambie. Wacha nikuonyeshe penye tutakuambilia. Tutakuambilia hapo. Guys, as we're having this conversation today, make sure na tap. Wale wajamaa wangu wa ground wameenda wapi? Watu yangu ya ground. Hizo box mbili ni zenu. Mrudi hapa. Tujue ni aje. Eric, good morning. I'm good. Dawak. Mi nasikia vizuri sana watu venye wana support Morara. Although kuna some criticism hapa internet, lakini hiyo ni ya mablogger. That cannot lack, na ni lazima tu survive na hivyo. So ongera kwa kazi yenye mnafanya. Civic education is the way and inject party is the way. So mimi sahi nimeenda my constituency in Mara, in Tharaka-Nithi. Huko ni civic education, na naomba Morara ikuja next time akuje atuambie in advance kwenye tuko ground, ili tujue vile tutampokea huko. We need to mobilize people. We need people to learn. We need people to know that there is a new party of the young youth. We need to change our country, na change itaanzia huku chini ikipanda, si ndio? So kama huko project ni mingi zimekwama, pesa ilikulwa, zingine ni za mambilion. Wengine ndio wajui kama hii project iko imetengwa pesa ngapi.
Sasa Aha. ukielezea watu hadi sometimes wanashtuka. Unaona mtu ameshtuka na hadi ijaisha. Unasikia mtu governor akisema alijenganga nini dispensary, lakini unakuta dispensary yenye imejengwa ni kama ka class moja, lakini ilijenganga na almost 20 something million. Shangaa hii nayo tena. That's hivyo ndo kuko ground, na naomba mkuje ground. Na watu wengi tusikae mtandaoni sana. Mtandao, watu wengi hawako mtandao. Mtandao Kujeni tu ground kazi ya tuongeleshe mtandao ni watu. kuunganisha tu watu, kama venye tu imeniunganisha mimi na wewe. Hata mimi ni wa Tharaka, so hiyo mambo ya Tharaka tutapanga hiyo. Dawa kwenu wa Tharaka? Yeah, tutapanga hiyo mambo. Sawa, kazi mzuri. Tuko ground sasa. Sasa hiyo tutapanga hiyo. Huko Mwalusi hawa kwetu tuko mahala tuko na kashida bwana. MP yako hapa miaka Yes, I'm good 20 bro. na hakuna kitu amefanya. Miaka 20, imagine hakuna kitu, hakuna barabara moja tumesikia atama imewekwa, hakuna. Tu ni kushinda kudanganya watu na bursaries. Mimi Watu nauliza mtu hawa watu wa Mount anadanganywa. Kenya West, wakipewa pesa juu wa Tharaka Nithi walikuwa wanapewa. Za watu wa Tharaka Nithi zilikuwa zinaenda wapi? Unajua mimi nimekuja kuuliza hawa watu wa Mount Kenya West, wao wakifanya maendeleo na hizi pesa walikuwa wanagawiwa kila mtu zinatoshana. Wao yao wanapelekanga wapi? Unajua unaenda kuuliza mtu, unasikia mtu akikwambia ati MP amenisomeshia mtoto ati mimi namuuliza njoo amekupea 10k juu mtoto wako kwa high school, si ndio? Amekupea 10k, unadhani pesa yake ametoa kwa mfuko? Hii pesa ni yenu na inapaswa kuwa free education. Mnapaswa mpewe kila mtu hivyo. Acha kuingia ati kuona kama umefanywa favor. Hivyo ndo wanataka kucreate hiyo illusion kwa akili yenu ili uendelee kumchagua. Na hiyo si kitu mzuri. Na mtu asikuja kukuambia ati nimeleta hospitali. Si yeye ameleta, hiyo ni pesa yetu. Hakuna venye utaenda kwa ATM, we click, we withdraw pesa then uanze kuipigia makofi. Pesa ni yako. Si ni eti ilikuwa imekuwekea. So, kitu najaribu kuambia watu. Tuache hiyo mambo mingi na tuangalie hadi tukichagua MP. Kwetu anamwaganga pesa sana kwa ground. Kwetu huyu anaitanga sijui sitamtaja, lakini anamwaganga pesa sana. Unasikia vijana kama Christmas wanapewa dhao. Vijana hapo wataishinda wa pikipiki kuimba mheshimiwa. Sasa kazi yangu ni kuuliza kijana wa bodaboda, ulikulanga hiyo dhao na hadi hiyo Disemba hukumaliza nayo, hiyo siku ya kwanza hukumaliza nayo. Sasa ndo unakula hii miaka 5. Na hiyo ndo pesa yenu inaenda inatolewa kwa coffers. Mnaanza kusema ukikosa barabara, mnaanza kusema anga MP alituachilia, si mlitikia pesa. Hiyo pesa ndio sasa ndo mnalipia. So hiyo watu ni lazima waelimishwe, wajue hadi sisi vijana tumejipanga, na tumejipanga na party. Hatukuji hivi ati na maandamano. Tunakuja na party. We have a system, we have leaders. Mimi kama Dawak nimeachia Morara kazi yeye, hiyo kazi yenye unaona akifanya. Hiyo ya kuexpose na kuinject. Mimi mniachie mimi hapa na Lin, kazi yetu ni kutengeneza hii inject party. Sisi ni kutengeneza chama. Bana mimi nataka kujoin party hadi sija join party. Kuna process kutakuwa na digital registration. Niko sure nitakuja hapa nitawaambia design ya kuregister, unakuwa member wa inject. Hivyo. Hadi watu wa constituency representative lazima tujue. Yes, good. Lazima kama wewe niko sure wewe mimi nilimwandikianga email by this jaona reply, lakini I'm confident that we do the work. Na tutawakilisha, lazima tuwakilishe ground. Ground ndio kitu ya maana. Acha na wao watu wa X kupiga ndomo tu na hakuna kitu anaweza fanya. Kuna wengine last week but wao walikuwa wapiga ndomo sana. Sasa hii shinda kusema ati uta lose relevance. I asked someone, when we are here to compute to content create ama ni nini? Unaanza kuongelea mambo ya relevance. Hatuko hapa mambo ya relevance. We are here to educate people with a mission of changing this country, not gaining popularity. Hiyo ndio kitu watu wengine wa X na huku hawajui. Tuko hapa ku change country. We are not here to make content and to gain relevance. No. Good. Mwalusi, are you here? We are in a mission. That's true. Yes, how are you brothers? We are fine. What about you? Karibu sana hapa Dawak Media, sauti na kuanga ya Kenya hapa. Haya, hata mimi nimefurahia, nimesikia hii mjadala yenu, nimeifuatilia.
na nimeona iko sawa kabisa. Sasa ile kitu ya muhimu mimi naweza changia ni kuanzia uongozi wote. Yaani naomba vijana msiangalie ati huyu amenipea tao ama amenipea ngapi. Yaani tubadilishe uongozi kuwe ya vijana tupu kutoka juu mpaka chini. Sababu kama sana jana kwa mfano niliona jamaa ananunua gari ya milioni 6, milioni 55 na yeye ni MP. Sasa hii milioni 55 mshahara yake hata ifiki milioni 2. Sasa unazindua hii milioni 55 angefanya kitu ingesaidia constituency yake. Sasa kama huu Morara mimi nawaomba mshike mkono kabisa. Mimi nimetoka Kisii County na sisi tuko nyuma yake sana sana sana. Sana sana hata naangalia Kisii County sisi tuko nyuma sana kimaendeleo. Na si ati ni sisi peke yetu, Kenya yote. Sasa inafaa tu yani mubadilishe kila kitu. Kwanza wale wenye wamewahi kalia parliament ama kiti yoyote ya serikali, uangushe wote kabisa ndio muone mabadiliko. Sababu kama sahi Kenya tuko na resources mingi sana ukijaribu kuangalia, lakini shida kubwa ni corruption. So corruption msiangalia ati huyu Morara ati ana hata 100 ananipea ni kule. Of course mwingine anaweza kupea 100 hata 2, lakini ukule kwa siku moja. Na ukichagua kiongozi mzuri unaweza faidika kwa maisha yako yote. Sasa hiyo ndio mimi naweza changia kwa hayo. Good. Thank you very much. Naona watu wa 530 wametuma. Watu wa 530 sisi hatunaanga mshahara. Sisi mshahara yetu tunajua tutaipata baada ya kutoa William Ruto kwa serikali. Hapo ndo tunajua Mwenyezi Mungu hiyo ndo mshahara yenye atatupea kupeleka Ruto nyumbani. Waache upuzi. Sasa kushinda hapa mkituletea mambo yenu, mumeambiwa mkuja huku. Hata hizo threat zenu zenye mnatutumania tunazipata every day. But wacheni tuambie kama tumeamua. Kuna ndugu zetu walikufa. Sasa turudi nyuma. Si hizo damu zitakuwa zinatuuliza. Mumerudi nyuma wakati wenye sisi tuliuliwa. In fact William Ruto kurudisha kitu inaitwa finance bill. Hiyo the more William Ruto unatuvuruga akili, the more tunajam na wewe. Sasa hii Kenya mzima ishajua umerudisha finance bill. Yenye uliua watoto zaidi ya 200 mkiwa na Kithure Kindiki. Kwanza sisi ni wako kina Kithure na tutakwambia ukweli, wewe Kithure umepatiwa kazi baada ya kuua watoto wenyewe siku za maandamano. Mshahara ya kuua vijana wenyewe ndio imekufanya kukuwa naibu wa rais. Damu yenye ulimwaga ndio imekufanya ukuwe naibu wa rais. History itaandikwa na dunia itakaa ikikumbushwa miaka yote. And we said, hiyo tag ya bucha hatukuondolei. Tukikuona tutakuwa tunaona muuaji. Tukikuona tutakuwa tunakumbuka wale madugu zetu wenye mliua siku ya maandamano. Tukikuona wewe Kithure Kindiki tutakuwa tunaona wenye ulisema eti buduki ikitoa risasi haijulikanangi inaenda wapi. Tukiwaona tutakuwa tunaona nyinyi kama wauaji na hatutawahi sahau. Na nyinyi wa Kenya wenzetu wenye hawa watu tunaona nyinyi kama nyinyi wa Kenya wenzetu wenye kila siku mnashangilia na kupigia watu wenye wanaua watoto wenu makofi. Mimi nawaambia hivi, siku yenu inakuja. Hata watoto wenu siku itafika. Ile kupigia muuaji makofi ni kama inaonyesha wewe unaungana na watu wenye walituua. Kupigia Ruto makofi, kupigia Kindiki makofi ati akikuja kanisani inaonyesha hata wewe una support wauaji. Inaonyesha wewe una support zile vifo zenye tumekuwa tukipata huku nchini. Kusupporti serikali ni kusupport vifo. Kusupporti government ni kusupport corruption. Kusupporti government unasupport vitu zote mbaya. I'm telling you. So tunawaomba hapa nyinyi wa Kenya wenzetu. Wewe acha kushinda hapa kupigia Ruto makofi hapa. Unakuja hapa kupigia Ruto makofi kumsifu. Wewe unasifu muuaji. Nafikiria wewe kama ingekuwa ni wewe kijana mwenye unasifu Ruto, ingekuwa ni wewe uliuliwa. Kama wewe ni mzazi, fikiria huyo mtoto wako kama ni yeye angeuliwa. Jua kupigania haki ya nchi. Wewe ukiwa mzazi ukiwa hapo, hebu ifikiria hivi, kama ni wewe mtoto wako uliwe, angalia huyo mtoto wako mdogo wako hapo kwako jikoni ama anazunguka. Fikiria huyo mtoto wako angeuliwa. Wewe think about it. Ukiona Kindiki akiongea kwa TV, wewe una smile, unafungua unatoa meno nje, jiulize. Huyu mtu tunamshangilia
Lakini siku ya maandamano huyu mtu ni aliua watoto wa watu. Kama wako basi hakuuliwa ama we haukuuliwa, jua kuna mtoto wa jirani ama mtu mwenye ujui aliuliwa na hii government ya Kenya Kwanza. Sisi hatutaisahau. Sisi wengine wetu yani nakanga kaa trauma, usiku unalalanga unakumbuka July the 25 vyenye ilikuwa. So sisi hatukuna siku tutaisupport hii government liwe liwalo. Abishi. Yes, na kuna kitu moja tunatakiwa tusisahau. Yes, Pro, ni wakati wako. Adventure. Pro Adventure. Network yako ndugu yangu. Network sasa, ongea hapo tunakusikia. Hapo uko sawa. Na wakina mama pia msiwasahau, kwa sababu hawa wakina mama they are very easy and vulnerable, and also women don't get a lot of information about civic education and how government goes. Na hawa women ndo wanasafa zaidi kwenye hizi mitaa zetu, kwenye villages and everything. So we need also to enlighten the women more, because if you look it properly, this government used our women to put itself in power. Alafu another thing is, all these old guards, old guard wote waambiwe tu polepole, just go home and take a rest. We want also, hata sisi kama vijana, we give ourselves a challenge. Leo hata kama ni diplomacy of the world, it will have to change completely how they relate with Kenyans. You get the point? Kwa sababu hata kama ni diplomacy, hizi foreign forces pia bado zina contribute for our confusion in our country. Naelewana mpaka hapa? Because Kenya sio nchi ya maskini, sisi sio maskini, lakini tunalazimishwa kuwa maskini tukiona kwa macho. Inatakiwa watu waamke na muamko ya kwa kwamba wanaelewa na wanajielewa, kwa sababu the biggest majority ni wale hawajui serikali inaendeshwa vipi, inaendaje. Mtu anakuja na kuomba kura kwa unyenyekevu, nampa kura, alafu baadaye inakuwa kuna kitu kinaeleweka. Inatakiwa MCA kila baada ya miezi mbili ama kila baada ya miezi tatu anatupatia update, anafanya nini, anaelekea wapi. Alafu sisi kama sisi wananchi pia vile vile tujitolee na muamko kwa kwamba tunataka tujue kama hapa kwetu kuna inahitajika barabara, mpangilio ni upi, na barabara inaanza lini, inaisha lini. Hivi vitu vyote tuwe tunavijua. Lakini at the end of the day, our leaders wakipata fursa ya kutuongoza sisi, wao sasa ndo wanakuwa ndo kama semi-gods, wanakuwa kama Mungu mtu. Kuna mtu hata anatakiwa kuitwa mheshimiwa. Wewe ni mheshimiwa wa nani? Wewe ni mtumishi. MCA pia anatakiwa hata avae uniform kama hata itawezekana. MP anapanda hata matatu kama sisi tu vile vile, kwa sababu ni kipi kikubwa anachokifanya yeye mtu mwingine aweze akakifanya? Alafu ni kipi kikubwa hicho ambacho anapata hiyo pesa yote mingi ya nini? Mimi nikitoka kwa nyumba yangu kumejaa matope barabarani, mvua ikinyesha. Kijijini huko mimi ni mkulima, nimelima chakula changu vizuri, lakini siwezi kuifikisha sokoni, hakuna barabara. Kwa hiyo inject to the fullest. Hakuna kubabaika, hakuna kuogopa. Morara kama ametoka Kisii na aende huko, ni kwao, kwanza ndio kuzuri zaidi, au sio? Hakuna kuogopa ati sijui hataenda. Anaenda vizuri sana. Ataenda, hajasema haendi, hajasema haendi. Hata hii mara ya kwanza usizuie na aende. Hapo ni kwao, Kenya ni kwetu, Afrika ni yetu.
It is high time now the Morara, Kenyan tunataka youth. Morara aende Kenya mzima adventure. Morara si Ndio candidate tunasema ya hivi, ndio Wakisii. tunasema Hiyo hivi. ndo point yenye nataka Wakenya waelewe. Morara si candidate ya Wakisii, ni candidate wa sisi vijana, Ndio sisi sasa watu wenye tunasema tunataka hivi. change. Ndio sasa tunasema hivi, hakuna exceptional. Yeah. Aende atokee, aonekane, aseme vile atakavyosema, aoneshane kile atakayooneshana, au sio? Alafu sasa Yes. yule ambaye anataka kusema ati anataka kuja kumuoppose, atatuambia kwa nini anamuoppose. Why? Thank you. Umeona? Ansari, marudi. Yani Ngoja Dawak niongee kidogo. Yes, mama. Naongea. Sasa tunafaa kufunza watu about the constitution cause kazi zote zenye MPs, president anafaa kufanya zimeandikwa kwa constitution. So I think tukifunza watu constitution venye inasema wataelewa, kwa sababu kazi ya politician inakuanga kukuja kusimama mbele ya watu kuanza kusema ati nitawaletea barabara bla bla bla, na hiyo ni kazi yao. Hivyo. Good. Bro, umesikia? Kama hizo barabara zenye tunasema ni vizuri, sasa mtu anaangalia hii barabara ni ya county government, hii na national government, vitu kama hiyo hizo. sana sema, wana inject as a party, na sisi kama members, na sisi kama wafuasi wa inject. When we go out there and trying to sell our political party, yes, we are trying to show our people that this political party, it's coming to your doorstep. It will make sure that each and everything you ever aspired, we can be able to deliver. And this is the game that these people have been playing on us, and also taking all the coffers money and putting into their own personal gains, whereby at the end of the day, that's not what it is. I'll give you a small example. A country like Ethiopia, you will find tarmac even deep in the rural area, but also the roads that you will find that they are not tarmacked, they are well maintained. Hawezi ukakwama. Umeelewana? In short, tuko hapa Nyandarua County. It's very close to all counties in between. Hata ni close karibu kwa watu wanalia njaa wa Samburu. Uko Nyandarua wapi ndugu yangu? Nyandarua wapi? Mimi nasema hivi, I'm giving you a small example. That's why you see kwenye hakuna barabara. Yes, it's good use Nyandarua as an example. Viazi, cabbage, maziwa, peas, zote ziko. I'm giving you a small example. And also a few kilometers down from Nyandarua, you find there is Baragoi, there is Samburu, there is Marral, all the way up to Turkana, and people are going in hunger. Why? Na chakula zinaharibikia Nyandarua. That's a good question. It's a valid question, bro. You get the sense? That's why you see I'm calling myself pro-adventure. I travel around East Africa and Africa. We are all suffering the same consequences, whereby our leaders are selfish. Yes, bro. Yeah, our leaders are selfish. And all this selfishness, wanatumia politics in terms of religion aspects, using religion grounds to politicize and to make our people get lost. And also at the same time, the same leaders, they come and instill fear on us. How? You get the sense? Yes. So it is us to wake up and understand this constitution should be read like a storybook. Morala aliuliza a very simple question, a very, very critical question. And that made me think twice. He asked Kenyans very well, if the Bible and all religious books are translated in our old mother tongue, why is it not the constitution is translated in our mother tongue? Ndo kama utapatana na Mturukana huko, hajui Kiswahili, hajui Kizungu, lakini ukimpa constitution ya Kiturukana atasoma. So, tuko na serious fight. Na hii serious fight, it's all about critical thinking. Ukiambiwa kitu ama ukisikia kitu, unatakiwa uchambue zaidi. Tusiende na hearsay. Our say, look at them properly. They've just sat down, analyzed the constitution, and they know how to play around it.
And because each one of us tunaongozwa na tumbo, itabidi sasa tuweze kuwa na heshima na tumbo. Ni either utapanua tumbo yako ama you'll tame your tumbo, because if you don't control your stomach, it means you don't control your mind. And these people have put us in a position whereby our stomach controls our brains. Umesema again, if you don't control your stomach, you can control your brain. Coach, hata usiongezee kitu kingine. Hebu shikia hapo tu, acha nipatie mtu mwingine mic hapo tu. Umesikia Wakenya venye wamedungwa na hiyo nani? Quincy, wacha kwanza nirudi kwako. Alafu nirudi pale kwa Abashir, uko hapa? Leo sijui umedungwa shindano gani ya kunyamaza. Charles Kingori. Niko endelea tu, unaweka gari mafuta. Charles Kingori. Kama wako Yes, Ansari. bro, nilikuwa nasema upange njia haraka sana, sisi tuko tayari. Ule jamaa mwingine alikuwa anaitwa nani? Yule ndugu yako mwingine ako hapa, hebu mwambie tu anaitwa Antivirus. Na huyo jamaa ndiye ako na station kubwa hapa Kisii, hata Murara namjua, hata ukiongana Murara Antivirus, hebu tu request mwambie arudi hapa, alafu ukimaliza wacha tusikie Kingori, alafu tukuja kwako. Mwambie kwanza atume request. Charles. Yes, hello. Karibu sana. Talk to us. Okay, ningetaka kumshukuru sana nyinyi vijana, mnafanya kazi mzuri and mmefungua macho ya sisi wa Kenya kwa jumla. Ningetaka muendelee hivyo hivyo na msive moyo. Najua huyu mzee ako tayari ku make sure that he clashes our heart, that we are not able to resist against his ill motive agendas. So we need to refuse it. We need to stand up. We stand up with Murara. He is doing a very great job, and ametufungua macho na tuonesha whatever they are doing is it's our right. They are supposed to build the roads. It's not a privilege. It's a right for every Kenyan. Awe na barabara mzuri, awe na shule nzuri, nawe na masomo. Unfortunately, it's only in Kenya unakuta watu wanalipa school fees kwa secondary school, kwa primary school. Why is that? Should we be paying school fees? Jiulize hivyo. Then we have the money that they give to counties, MPs, the senators, the governors that are meant for school. So we need to ask those hard questions because we need our children to get good education. Lakini vile hawa watu wanatupeleka ni kama vile hiyo kijana amesema, they create poverty so that they can when they come to us wanatupatia 500, tunaona kama ni Mungu ameshuka. Lakini they use our money to bribe us to give them our vote. So we need to start firm and say enough is enough. Na Kenya tunataka Kenya ambaye Kenya it's of benefit to all the Kenyans irrespective of our background. Kama umetoka kabila gani, it doesn't matter. Na tunataka viongozi viongozi ambao wana hekima, ni kiongozi ambaye anajali maslahi ya watu, sio viongozi ambaye anajali tu mambo ya familia yake. There's one thing that I observed during the COVID season. It did not segregate. COVID ilikuwa inagoga kila mtu. Lakini hawa watu hawa viongozi wetu unakuta we don't have good hospitals. Because akipatiwa pesa anaweka kwa mfuko. Akipatiwa pesa anunue vitu ya kusaidia hizo hospitali wanatumia wao wenyewe. But when it comes to sickness, it does not select that who ni mtoto wa so and so. We go to India and to other countries for treatment. But for poor people, we are not able to go to India, so we die. So we need to demand for better services. Yeah.
Otherwise, hiyo ningetaka we teach our people that it's a right to have good hospitals. It's a right to have good education. It's not a privilege. Ati mtu anakuja na kuambia nitampatia pesa ya nini. It's a right. At the same time, when it comes to like university education, I don't understand why they cannot be able to pay for the unprivileged student, because there is money. But where does that money go? I remember one time niliona vijana wanaenda shule kwa university, unakuta even the people who qualify for that aid are not the people who are supposed to qualify. Ni watu ambao wako na pesa. So we need the poor to be taken care of, not just those who have. Otherwise, asante sana Morara for the good job you do. And we are going to support you. And you are our president. Aya. Okay, Kingori, thank you. good. Kingori, thank Yeah. you. Hata kanamba iko hapo juu. You guys, if you want to support his platform and to support this discussion that we're having this morning, that is the name. Jina M-Pesa hiyo namba inaitwa Dennis Nguru. That is the number you see. Yeah. Okay. Guys, I hope there is a nataka better way kuguza we can mahali. communicate. Kama Yes, unaweza nataka kuguza. kutunitumia direct, it will be nice. I will be glad to support the... Unaiona venye iko? Hiyo namba umeiona? Sio, hapa juu sioni vizuri. Wacha niteremshe kidogo. Na hapo, angalia kwa simu. I don't know why haionekani vizuri, lakini Andika mahali. Andika mahali nikupe. What you gonna do is that umesema okay, give me the number, the full number, then I can 0718 160 160 314. 314. Jina ni Dennis 160 314. 314. Jina ni So they are Dennis about Nguru. Dennis Community Nguru. mute. Okay. So yeah. Community mute. Okay, sawa. Okay, what I would like you guys to do is that just be strong. Don't be demoralized. And I know we lost our comrades, a lot of them, but we should not give up. We are behind you and we are going to support you. Okay, Imagine thank you. Charles hata ukishuka sisi tunaendanga ku give up manze, unakumbuka watu wenye walikufa ile siku kwa street. Unasikia spirit ikikuongelesha. Yeah, so we should not give up. And this person wanasema Makanga ameenda, lakini hiyo dereva ndio anatakiwa kwenda saa hii. Sasa ndio maana tunajaribu sasa kurudisha nguvu pamoja. Sasa tuanze kupanga hii safari ya kupeleka dereva nyumbani. Hata Kamagira, hata huyo Kamagira mwenye amepewa skudi juu ya kutuua, hata yeye atashuka. Yep. The only thing is that as a youth, you guys, you need to make sure that the movement before mlikuwa mnasema ni leaderless, but we can't go like continue like that. Manake, we can't. We have to have a leader. We have to have people like Morara we support them, and also people who are supporting him. Na akishikwa ndugu, muwe mnajitokezea kwenda kumsaidia. Mimi kwanza mimi sijaikosa. Mbio tutakuwa hapo. Tunajitokezea, tunaenda, tunamsupport. Manake this regime should go. It should go. It's not it should go. Ionesho mlango. Jana wa Kenya wenye mko hapa, nataka niwaambie kitu. Hii kitu imekuwa ikifanyika. Hao watu wa media siku hizi huoni kama umenotice hata hawaiti Morara kwa station zao. Jana Rigathi Gachagua, mtu wa high rank kama huyo, interview wakati wa Royal Media walikuwa washafika kwake nyumbani, alikuwa anataka kufanya interview. William Ruto, sisi watu wa movement hata hatukuwa na mambo ya rigiji. By the way, hatukuwa na mambo ya rigiji hata kidogo. But what we cannot do, sisi hatuwezi celebrate injustice hata kama ni kwa enemy wetu. Hatuwezi kaa hapa to celebrate justice injustice mpaka kwa enemies wetu. No. Sisi ni watu tuna support katiba, and we are here to protect our constitution. And what William Ruto alifanya jana eti kusimamisha interview ya Rigiji, unaona kama atafanya vijana tupate information ya government, that's uncalled for. Na tutasimama tukipigana na wewe William Ruto mpaka dakika ya mwisho, mkiwa na huyo Kamagira wako anaitwa Kidiki the butcher.
Mio The sure. other, One no, thing he you Unajua hiyo should not confessed. kitu, wacheni forget, niwaambie, He, sisi si pro Gachagua na walijaribu kushikanisha movement yetu na Gachagua ikashindikana, but inataka ijulikane hivi, mimi kama host, by the way, sikufurahia venye walifanyia Rigiji jana. Juu Rigiji sisi hakuna fanya kitu hivi tunaulizana boss, naye, hakuna ofisi sisi fanya hivi tumempatia, ofisi yenye tulimpatia walimtoa, so hakuna kitu mimi Dawak, naweza simama hapa nipigane na Rigiji. Point yangu ni je, bona mumfungie interview, bona mumfungie interview, that means kama Dawak, Rigiji mnamfanyia hivyo sisi na mnatuua, kwani Kenya ni gani bwana? Oi Dawak, Eh. nataka uelewe kitu moja Sisi kama saa hii, this is inject, we are trying to inject, unaelewa mpaka hapo? yeah. Sasa while we're injecting all these other political parties, we should just observing and focus with what we want to focus on. Unaelewa mpaka hapo? Wao tayari walitafuta gari lao linaenda likisimama njiani, alieleweki, mara makanga uko chini, mara Kamagera juu. Unaelewa mpaka hapo? Usijichanganye na hiyo biashara. Biashara yangu ni kwa kwamba hii gari lazima ipelekwe gereji. Unaelewa mpaka hapo? Hapa kuna gari mpya. Wacha kwanza Hapa kuna nipatie gari mtu, mpya imeingia barabarani. narudi, wacha nipee mtu mwingine nafasi. I'll still come back to you nani pro. Ensari nani amefika? Ingia kwanza, alafu nitakuja kwa pro. Ili Pro amefika, sishuka hapo. unafaa mpandishe kutoka chini. Ako wapi? Nimemtumia request baba antivirus, nimemtumia request. Antivirus tuma request bwana. Sasa ile kitu wacha nimtumie tena, nimemtumia tena. Ndugu yangu, ile kitu nataka kukuambia, Yes. kazi mrara basa anafanya ni mzuri sana. Ile nataka kuambia, pangeni kuja Kisii. Watu wa Kisii wako na furaha kuona. Onsari, nataka wewe na virus mtengeneza committee yenye itatukaribisha hapo. Sisi tukitoka Nairobi tuko ground umetuvajia. Committee tuko nayo ya vijana mingi. Tuko tayari kuwapatia vijana wanawakaribisha hapa Kisii bro. Nilikwambia ukimaliza live yako pitia. Nilikwambia ukimaliza live yako pitia ukimaliza live ndani. Acha kwanza nishukishe huyo anajiita community president. Eko iko juu. Aha. Virus yako hapo chini, hebu mpandishe. Request. Virus tuma request. Hello. How are you? Ama comment. Yes, Steven. Yes, jambo. Jambo sana. Nimefurahi Mungu kutufikisha siku kama ya leo. Bro, nimetuma namba yangu hapo, tutakomkia na WhatsApp, alafu tutaongea, tutapanga vile mtaingia Kisii. Nimeiona. Sawa. Aya. Acha niangalie antivirus hapa. Virus. Abu mpigie simu. Mwambie akuja tumalizane hii nini. Sawa. Anashuka atujamaliza mambo ya Kisii. Amunipei hata time niongee ba. Hivi time ni yako. Nimekuita. Ndio nafasi, endelea kuongea wewe. Kuna mtu sasa, nitaongeaje watu wakiongea? Okay. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Yes. Mimi nimefurahi sana na naendelea kufurahi nikiona vijana wenzangu wakijitokeza, wakikuja pamoja na wakiendelea kukuja pamoja ili kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Mimi ni mmoja wao ambao nitashikana na wao, na kama nitaweza kuongea na wengine wenye watanisikia, tuwe tayari kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Kitu moja ningependa kuambia Morara na wale watu wako karibu na yeye, nataka mtafute vijana. Kama tutatumia pesa, kama tutatumia nguvu, bora tupate vijana ambao wana nguvu na wanajitolea. Hii kitu si rahisi. Hii kitu hatutachukua ati tunaambia Morara aenda usimame tupige kura apewe.
Hii kitu lazima tutumie nguvu na lazima tujitokeze kipesa, nguvu na muda, lazima tukue nayo vizuri sana. Lakini tukisema tu tutapiga kura, vijana tuchukue kura, vijana, hiyo kitu hakuna vile mahali tutaenda. Lakini unaona vile Ruto alikuja hii vile alikuja kwa hii tamu yake hii ya kwanza, vile alianza kuongea, vile alishika vijana akawapendua mpaka mwishowe mkapata mnashangaa nyinyi wenyewe. Sasa lazima tupate vijana Morara, hizo event zenye anafanya, vijana wakuwa hapa, vijana kama 300 au wenye wako tu 300-500 wenye wameweka security. Hata kukikuja na watu kama kukikuwa na watu kama 1000 au vijana wanaweza thibiti hao watu wote kwa pamoja, na hakuna vurugu itatokea, hakuna chochote kinatokea. Hata serikali ikuwa imenunua watu au vijana wote, tunatumia nguvu zetu kuweka serikali yetu iende mbele. Lakini tukifanya mchezo Haya, mimi nilikuwa nimemute hapa kidogo nikisema inject mnasema tunaamini Kenya inabadilika. Nilikuwa na rihasa hapa venye ninaenda kuambia watu huko. But meanwhile guys, as we having this conversation today in the morning, make sure una tap screen, una share and una invite huyo mtu mwingine, unamwambia kuja huku anakutafuta. Steven, ulikuwa umepigiwa simu, come back. Yeah. Sasa tukue na nguvu, tujitume, tusiongee tu kama kawaida vile tunaongeanga tu, natokea maandamano na 20. Tutoke na nguvu zetu zote, na muda, pesa na nguvu, tujitokeze. Vijana tumsupport huyu kijana, tumbebe hivi, tumweke, tumpe kiti. Si ati anachukua. Tumbebe, tumkalishe, tumwambie hii tumekupea. Lakini mambo ya kusema ati tutapiga kura. Just a minute. Steven, wacha kwanza asort na simu, but akisort na simu mimi nataka kukuuliza. Imagine wewe ni kijana wa hii nchi ya Kenya, lakini wewe unakuja kuzubaishwa na wanasiasa wa Kongwe ati wanataka wakupatie pesa, wanasiasa wazee, ukose kuungana na vijana wenzako, ukose kuungana na hii vuguvugu ya kubadilisha Kenya. Wewe bado warudisha kwa nafasi za uongozi wakiwa kama wale viongozi wa kitambo. Na sisi tumesema mtu yote ashajaribu uongozi kuanzia wakati wa Moi, wa Kibaki, wa Uhuru na uwe William Ruto. Wote tuwapeleke nyumbani, tukue na mwanzo mpya. Na sisi mtu asiseme mambo ya experience. Hii nchi haiongozi na experience. Hii nchi inaongozwa na katiba. Exactly. Hii mambo ya kushindanga kila saa mnatuambia hapana, ati kwanza mjaribu MCA, mjaribu senator ama mjaribu MP, hiyo ni bullshit kwetu kutuambia. Sisi tunaamini umeona tu vizuri sana tu just the other day in Botswana. They just gave us a very good glimpse. Kwani Kenya and if Botswana did it, kama venye Lina ananiuliza, sisi Kenya bona tusifanye? Botswana kanchi kadogo hapa, hakana hata pesa, kanchi kadogo kwa watu 2.5 aje. Angalia dawa nisikiza nikwambia, unaona siri za ama jamaa. Secret ya ama jamaa, they lure women because they know women are the ones who have lots of votes. Wamama ndo waliweka hii serikali ndani. Juu wao ndo kwa chachu, wamama ndo wanateseka. Mimi hata nauliza wamama wetu, hata kati ya Morara na Ruto, ni nani mtoto wenu? Ruto yeye ako na pesa, yeye ni bilionea. Ni nani mtoto wenu kama mtakuwa mnaangalia hivyo? Kati ya Morara na Ruto nani mtoto wenu? Hiyo ndio wamama ndio wanatakiwa pia wapewe hiyo moral. Wamama tena waoneshwe huku vile tunaenda, ndio maana nyinyi mnateseka ABCD. Sisi wanaume it's easy to know what is going on. Unaelewa? Yes. Mtu kwanza kama uko kwa hii live, ebu pro kidogo. Kama uko kwa hii live, ebu kope hii link utume kwa group yenu ya WhatsApp, family WhatsApp. Chukua hii link, share, kuja hapa chini. Chukua hiyo nini ya kushare, kope hiyo link, tuma kwa hiyo family WhatsApp group. Sisi tunakuruhusu. Kope guys, mkope hii link. Nataka kuona, hata sioni mkishare. Sintaonea hapa tu nitajua. Na mimi nilikuwa nataka pia hata Morara come up with a very good press statement talking to women. Atakuja. Ni venye kazi ni guys, wateni niwaambie. Pro to be honest, ukiona kama mtu kama mimi na Lin tuko hapa every day, tunajaribu kila siku to solidify hii movement. Tuna offer platform, yani masaa zetu. Kama mimi ninatoka kwangu saa 10 ili nikuwe nimefika kwangu job 6 ili nianzishe hii live kama niko kazini.
Unaona? Sasa iko homework hivi, angalia hii homework mimi nataka tufanye hivi kidogo Dawak. Hii homework nataka tufanye hivi. Unaona next year hata kama Ruto ndio president wa hii country next year before tumtoe. Tuanze kuleta campaign ya the constitution should be a subject in school. Tuanzieni hapo sasa. Sisi Sisi kama tutakufi inject pro, mimi nitakuambia ukweli. Wacha nikwambie ukweli. Hiyo ni kitu inawezekana hata Ruto akiamua leo. But sisi sasa tukirudi kwa hiyo vita hiyo, sisi tunauliza tupate nafasi ya uongozi. Sisi tutaiweka tukiwa huko ndani. Sasa hii tukionyesha William Ruto hiyo ndo tunapigania sasa hii tunasema ati katiba iwekwe kwa nini? Kwa syllabus. Itakuwa sisi inatudrag nyuma at the moment, by the way. aje sasa rasta na hiyo itakuwa ni target nyingine Sisi for the end of the day. wacha Sababu sikize, nikwambie hebu nielewe. education system, ngoja nisikize pro nikwambie education system niko sure tukianza kuenda sisi tena tumeanza vita na hiyo sekta ya education. Before waanze kutengeneza vitabu, waanze kuweka kwa syllabus, sisi inatupotezea time, let me tell you. The Hapana, only thing hapo that ndio we can itakuwa the do. trigger point. Listen, it will be the trigger Bro, point of the nisikize, next kwanza part. nisikize alafu nikupee mic. Hapa hatuna President, wacha wakati. mimi niongee kidogo Dawak. Kidogo Abshi, alafu nawapea. Mimi ninaambia pro angalia time uangalie time. Hii time yenye tuko nayo ni ya kwenda kukimbizana na serikali William Ruto iweke IEBC ama ni kwanza kukimbia kuambia waweke nini kwa constitution. Nataka I mean waweke unielewe. nini katiba kwa syllabus. Goja Nataka alafu nakupa mic. unielewe. It's my Nataka engagement unielewe. mimi na wewe. Kiasi tu. Nataka unielewe tu kidogo. Nakuja kukuelewa nisikize sasa. Sasa sisi wote hiyo ilikuwa ajenda yetu. Hiyo ni kitu tulikuwa tumepropose. But sisi hatuwezi kaa hapo chini kila saa tunashinda tukisema ati tunastahili tuweke katiba kwa syllabus. Hiyo ni kitu ambayo sisi tukichukua government ndio kitu ambayo sisi tunastahili tufanye. Ni some of vitu zenye sisi tunastahili tufanye. Sasa I'm telling you, education ya Kenya sasa iko complicated. Kitu kama hiyo hata kuenda sisi kusukumana nayo sasa haiwezekani. Sasa sisi kazi yetu hata ni kuelimisha Wakenya, kuonyesha venye pesa yao imeporwa. Education system Kenya sasa imeanguka. Tukienda kuingiza siasa yetu tena huko, tena itakuwa tumechafuliwa. So sasa tu focus na hii kitu. Wakenya wakitupatia nafasi ya uongozi, kitu ya kwanza kwa Ministry of Education, tunaweka katiba kama syllabus. Hata tunaweza ichanganya na history and constitution. My bro, Kenya and Inject. Right now, we are assuming Inject is an opposition party, which is going to be showing the government that hapa mfanyi hivi, mnafanya hivi, mfanyi hivi. Za sisi kama Inject, when we bring that up, itakuwa ndio hiyo real injection on the people's mind that yes, we've been as Kenyans for so long, but how much do we know about our constitution? While we pursue other things that we will be pursuing, but at the end of the day, tutakuwa tumeweka hiyo picture out there. Umeelewa? Hiyo shindano itakuwa huko, yani itakuwa iko tayari imeshatolewa. Anayetaka kudungwa adungwe. Umeelewa mpaka hapo? President, can I say something to you my brother? Go ahead. Unajua hii kitu tunasema hata kuna design nyingine tunaweza fanya na Gen Z walikuwa wanafanya. Gen Z walikuwa wanajaribu time ya demonstration, kila mtu walikuwa wanajaribu kuongea na watu vernacular languages, watu wa mashinani waelewe mbona wana nini, walikuwa na waambia hizi ile nini ile finance bill tulikuwa tunapiga 2024 June, walikuwa wanawaambia watu what it contains. So kama wewe ni Mkikuyu unaambiwa kwa Kikuyu, kama wewe ni Msomali unaambiwa Kisomali, kama ndio watu wa mashinani, Mkalenjin pia aelewe, Mturkana pia aelewe. So dawa Kenya anaweza anakuambia ni hiyo kitu una raise ni important, yes, lakini Ruto pia kuna vitu vingine sahihi more pressing kama IEBC, kuna vitu kubwa kubwa. So mimi Kenya naona ni hivi, sisi tujitolee to print nini kwa hii. Unajua hii constitution ya Kenya inaweza printiwa kwa lugha ya kimama ya kila mtu. Watu wa Kikuyu wajitolee, wa Somali wajitolee, wa Kalenjin wajitokeze, wa Kisii wajitokeze, to form group kabisa, to support kabisa, to print in your nini mother tongue, ndio watu wajue to distribute. Usikuje kuongoja serikali ya Ruto ikufanyie kazi bro, na serikali ni wewe. Asante. Good. Kabisa, mi naungana na huyu gaka mkono, namuunga mkono. Hiyo kitu inafaa ingie kwa kila mtu. Kwanza mimi niko na wazazi wengine vichwa ngumu. Kuna watu huko kwetu vichwa ngumu sana.
Kama mnakumbuka kuna ile wakati watu walichomewanga kwa kanisa huko Eldoret. Hiyo ni familia yetu ilichomewa huko. Lakini hii 2022 wakati tunakuja kupiga kura, nilikaa chini na wazazi wangu nikawaelezea about huyo mtu. Mama aliniambia huyo ni mtu mwenye atakuja kutusaidia. Huyo ni mtu mwenye atakuja kutusaidia. Huyo ni mtu mwenye amenipea pesa yake nikakula nikaiona. Wewe unaniambiaje mtu mwenye hajanipea pesa? Sasa hiyo kitu inafaa kuisha. Sasa ndio naambianga vijana, tukijitolea sisi wote vijana tujitolee. Hata wazazi waweze piga kura. Tunaweza ficha hizo ID na kura yetu peke yake ndio itaongea. Haya, good. Sasa naweza ongea kidogo na watu. Nimewambia kama uko hapa kwa hii live na hujatuma hii link kwa group ya family. Unakosea. Watumie Heri waseme hiyo group hamuongeangi siasa. Prete hii mambo ya Oko imekuwa complicated. Tena inasemekana hata Oko hawajapatikana, ati ni watu wamehack mpaka account zake, watu wa government, na information yake kufikia sasa hakuna mtu akona ripoti rasmi ama official information ya kupeana kuhusu Aoko. Watu wenye tunaweza amini ni sasa wakati wenye family inaweza jitokeza izungumze mambo ya Aoko, but meanwhile hakuna mtu anajua kwenye Aoko ako. Hiyo ni information yenye mimi naweza achilia. Dawa, kuna kitu nataka kusema Yes. Unajua kesho Tuesday, unajua ni election in US sasa actually kuna ma state wameanza kitambo, walikuwa na early voting. So kuna sasa kesho inakuwa nini, wanaanza kurelease hizo sasa. So tunajua, so Kenyans, unajua venye tutafuatilia hiyo kitu TikTok, Instagram, kila mahali. Kenya News mpaka Citizen, kila mahali watu watakuwa nafuatilia mambo ya US sana. So pia tumeangalia serikali wasikuje watuletee madila hapo katikati uibiwe pesa wakati tunaangalia TV ukiongea mambo ya Amerika ambayo haituhusu sana. So pia hiyo tukue macho tusisahau Ruto. Tusikue mpaka colonized mpaka mtu tuna deadline Ruto, tusisahau hizo vitu. Alafu mambo ya ndani ni 11 hii mwezi wa 12 tarehe 12 kuna court case. Hiyo kitu nafaa kuambia wao kila siku, reminder. Na wao hizo vitu watu unajua wamesahau, shifu watu wamesahau, wamenormalize. Kentrako ndio imesahau, shifu watu wamesahau, wamenormalize. Kentrako ndio wanasahau hapa, lakini mtu akifika hospitali, ufike hospitali upate upate hospitali, umefika hospitali lakini huwezi hudumiwa juu ya kwamba hauna juu ya hiyo shifu na SHA, alafu umekatwa mshahara mwisho wa mwezi na hiyo shifu na SHA haifanyi kazi. Wakenya wenzetu mbona watu hawatoki wakatai vitu, wale Wakenya ambao wako na wagonjwa, mbona hawademonstrate, mbona hawakatai hiyo kitu? Mbona tu wanasema tunaumizwa alafu wananyamaza? Mbona haikuangi action? Mtu ako na mgonjwa hata hawezi weza kutokea juu ya stress. Sisi ndo labda tuwapiganie. Unajua kitu yenye iko hii movement ilikuwa imeenda kama imetulizwa na Raila Odinga, ikakuja tena ikakaa kama wanaleta distraction ya Gachagua. Sasa mashida tena zinapiga Wakenya wanaona tuamkeni, vijana wenyewe wanapigania hii nchi. Angalia airport ilikuwa inaenda kai, madaktari ndo hao, wacheni tuamke, vijana ndo hao, kumbe walikuwa wanapigania ukweli hii nchi. Hivyo ndo wanaamka, wanaanza kupiga hizi story kwa street wakienda. Hiyo ndo uzuri sasa yenye nanifurahisha, ni ati tulianza hii vita tukiwa watu kidogo, saa hii tunaongea na nyinyi, wameanza kujitokeza, wameanza kukubaliana na sisi. Kwa sababu hawa watu hawana kikubwa. Bro, kuna kitu kingine nataka niwaongezea kidogo. Unajua saa hii unaweza angalia serikali ya Kenya, Ruto mwenyewe anajua hana plan. Mpaka wanaanza kusema wanatusi serikali, ujue hakuna kitu hapo. Ukiona sasa, alafu Ruto badala, unajua kuna kitu anarudianga. Friday alisema jana kwa kanisa, alikuwa amesema ati I believe I will transform Kenya. Believe me, Kenya will transform. Believe me, he believe me, kwani itaisha lini by the way? William Ruto ni muongo na anajuanga kitu moja, consistency ya uongo. Yaani Ruto anajuanga mimi ninakudanganya leo,
na kesho sibadilishi hata sentensi hata kama siweki, so that ni kuonyesha hata hiyo uongo ni ukweli. Hiyo Kitu ndio kikubwa ni inakuanga lazima tatizo. uelewe aje, lazima tuelewe kitu kimoja. Watu hakuna kitu kubwa wanafanya, alafu pia bado tusisahau wako na foreign powers, they want to sell us to the highest bidder, na hiyo tusikubali. Sasa December inakuja, wanasema digital ID is a must. There's no way you can put chip on children. Hizi vitu lazima mziangalie from afar. Tunaelewana mpaka hapo? Sasa ni lazima mkue. Sikiza niwaambie kitu moja, fear is the beginning of failure. Tayari tu ukishaingiza uoga tu, ujue kila kitu huko mbele lazima itavurugika. Lakini sasa hawa dawa yao ni nini? They are trying to play the constitution. Hiyo ndo power wanatumia, katiba tu. Alafu kwa sababu wao wameisoma kama storybook, they know it in and out. Why not a local person? Ule mtu anasukuma mkokoteni anaijua constitution in and out. This is the point that I'm trying to emphasize. Alafu another thing ni kwamba young people wanakuwa fully focused in a position whereby wale maboys wako hawana job mtaani ama wapi, au ndio wako bumper to bumper na MCA, sababu wao ndio hawana job. Hizi barabara za mtaa za ndani huku wao ndio watazitengeza. MP anapewaje mamilioni ya pesa? President kwanza anafaa tu kupewa anafaa kupewa milioni moja, akipewa pesa mingi huyo president milioni. I think Sababu ni kazi gani kwani kubwa anafanya? hiyo ni bro, I think unajua president alikuwa na 3 million, alafu Uhuru ile time ya COVID wakakata ikakuja 1.6. I think Ruto tena wakaslash ile juzi. I think Ruto now is earning 1.4 million if I'm not wrong. Haifai hiyo 1.4 million ya nini? Kwa sababu unataka kuniambia what is he eating? Ama nini anatumia mingi sana mtu mwingine aweze akatumia? Hivyo nataka tuelewe hizi vitu. Na entourage. By the way, kuna hiyo jamaa wa Trans Nzoia anaitwa nani, hiyo governor wa Trans Nzoia nani? Natembea anakuanga tu na gari moja na bodyguard moja tu. Sasa alafu inafaa kukua tu hivyo. Unajua by the way kuna kitu wasitufanyie hadi sasa wao ndo masemi god ama waonekane kama bibi. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi nataka kuuliza, ngoja bro, mbona ma MP wakuwe na nini na bodyguard by the way? Hiyo ndio kitu sijajua. Alafu kuna kitu kingine anachungua nini sasa Rasta? Angalia, sikiza, huyu ni mtumishi wa watu. Kuna kitu kingine pia nimeona Kenya wakati nimekuja DC nilikuwa Kenya. Nilikuwa nyumbani, kuna cousin wangu mwingine pia anakuanga nini county government of Garissa, ni chief officer. Jamaa, imagine ni chief officer is earning 200,000, amepewa gari iko na number plate, alafu ati akona driver. Just nini mtu county government. Nikauliza kwani why do you need a driver na wewe ni chief officer tu, hata si waziri wa county? Hata akipewa gari sijiendeshe mwenyewe. Kwani sisi tuna haja nao, tunataka kuwafanya nini? Mbona apewe gari? Mbona apewe gari hata bro? Mbona unapewa 200,000 uko Garissa, hiyo pesa tunapeleka wapi? Alafu isitoshe unapewa gari, mafuta, nini, hakuna kazi wanafanyanga by the way. Mimi hata nikamwambia bro, hii pesa hii vitu mnafanya sijui asuke akara mtaenda wapi? Mko na hesabu. So mimi hata nasikia kitu inaniumizanga, haki ya Mungu. Mimi nashangaa mafala wanapewa pesa mingi. Mafala wanapewa pesa mingi, ndio maana hakuna hospitali, hakuna barabara, hakuna nini. Nakwambia mimi, sikiza nikwambie, mimi nilizaliwa Nakuru, nilelewa Nakuru. Mimi niligrow nikiona gari ya takataka inakuja kuzokota takataka. Inamaanisha economy ilikuwa fresh, mambo yalikuwa yanaenda sawa. Tunaelewana mpaka hapo? Leo hii hiyo mambo ya takataka imekuwa privatized. Airport ndio wanataka kuiprivatize. How? Shule, we have more private schools than national schools, and all schools should be national schools. From kindergarten to university, it should be a national school free of charge. So hizi vitu zote is under the constitution. Watu natakiwa tujue vile inakuwa. At the end of the day, hakuna kurudi nyuma. Fear is the beginning of failure. Hiyo tu ndio itakuwa yani my injection for today. Aya. Good.
Kenya ulianguka. Good guys. Moses. Yes, 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 yes. Family. Hey. Kenya mahali imefika. Kenya mahali imefika na kama mimi ngoja kwanza nitoe earphone niongee na nyinyi vizuri. Okay. Nasikia okay. Mnaweza nisikia? 100% audible. Welcome. Nakusikia. Okay, thank you. Thank you family. Imagine a situation where there's no food. Imagine eka hiyo kwa kichwa. Imagine a situation where there's no food. Somebody is controlling chakula yenye mnakula. Mtu ana control chakula yenye mnakula. Ama withhold all agriculture sector. Na hiyo ndio inaletwa nyumbani. Hiyo ndio maana tuko na Bill Gates. Alafu Ruto huyu mnaita president anatuchukua kama sisi si watu. Kama sisi ni wanyama. Sisi si watu. Mahali imefika tusiongee. Tunajua every sector na every structure is messed up. Chenye tunafaa tujue tunataka tutoe ujamaa lini. Mimi mpaka naongeanga kama peke yangu kama chizi. And I said it earlier today. Na it is so personal to an extent where I see my generation to come watakaa aje. Unaona? So mahali imefika kama tutapigwa marisasi, of course niko mbali but tutakuja home. East or west, home is the best. But the end game which is it should be all in our mind. End game ni tutatoa jamaa aje, tutatoa jamaa lini, tutamtoa aje. Hata kama ni kwa vita lazima tupigane, because chenye nakuja Kenya yetu, chenye nakuja is it is unshakable. It is very big na ikikuwa initiated hatuna Kenya tena. Let's do research and let's do research and let's do research. Tusikae tu tukiongea ama tunakula tu. Tuangalie the bottom part of what is coming. It is very big and it's generational. Ndio maana wengine tunaingia hapa na tutaka ujinga, tunaongea sijui nini na tunataka tujue tunataka ujamaa tunamtoa lini. Tuko na hiyo hasira, tuko na hiyo kitu. Hata kama tunasikika hapa ama tujue tunafanyika nini. Sisi tuko mahali kama mimi mahali nimefika si kuongea tena, hasira ilishajaa kitambo. Mahali nimefika ni how are we going to execute this stupidity once and for all? When is that? How? Like kama ni kuingia kwa street, tuingie kwa street, na tukiingia kwa street atuingie kwa street kubadilisha tena, tunaingia kwa street tuchukue serikali kwa mikono yetu, because serikali haiko kwa mikono yetu. Moses. Yes. I'm hearing you. Hapo kwa strategy ndio tunangoja utoe, kwa sababu sisi wote feeling ni ile. Huyu jamaa lazima aende. Hapo kwa strategy ndio nangoja uendelee kusema, kwa sababu tukisema tu tutatoa na hiyo strategy utupatii. Okay, you are right. That's very true. Sasa kama ni maandamano, tupangeni maandamano. Mimi najua ni maandamano. Juu jamaa hata peaceful hatuwezi fanya. Ni maandamano. Na hiyo maandamano ni kwa State House straight away. Na tunatumia military. Unajua okay, let me talk a military mind. Tuliongea na military mind. Let me talk because hiyo ndio iko kwa akili yangu. So strategy mimi naweza kuja nayo ni tukaambiwa hapa hivi. Kenyans be more than a million, tukutane kama ni any military base na pluggers mkuwa na hizo makaratasi munaonesha. Why not? So okay, this is my suggestion. Tuende kwa military, tutumie military, tuoneshe we are being doomed. We are nowhere to go. But bro, sema Kenya wewe unaona, sema Kenya unaona. Tusikie. Niseme Kenya naona? Yes. Speak your mind. My mind is we are in a war zone.
My mind is we are in a war zone, and we have to be in a war zone, and we have to tighten our boots and go to war with these people. They're not gonna listen to us. That's my mind. Unaona Moses, Yes. unaona hii story ya maandamano, sisi wote tulikuwa tumeagree hivyo kwa hii platform, lakini tukasema hata hivyo kama maandamano ndio the way, lazima tena tukuwe na strategy, tusiende tu na kichwa bure kwa maandamano. Sasa hizo strategies ndio tulikuwa tunapanga vile tuta approach, kwa sababu hata maandamano mengi ukiita watu hawatatokea. So tukasema ili watu watokee wengi kwa hii maandamano, maana lugha yenye huyu jamaa anaelewa ni maandamano, ndio tukasema tuanze civic education. Uelezee watu, kwa sababu unaweza andamano ujipate mko watumia, wale wengine watawaangalia tu. Sasa ndio tukakuwa na hali ya kufunza watu vile government inafanya vitu vibaya na vile inafaa ifanyike vizuri, ndio huyo mtu achochelewe. Ndio siku yenye maandamano inaitwa kama watu wote wako informed na watu wote wamekubaliana nayo. Hapo ndio penye tulikuwa. Way ya maandamano ndio ilikuwa, lakini lazima tupange strategy to marshal watu wengi as possible, ndio ukiita maandamano amujipati mko watu wawili. Umeona? Hapo ndio penye tulikuwa, brother Moses. Right. It's okay. Naelewa hiyo, lakini sasa mjue no matter what, hata kama of course hiyo maandamano tuko na tunapeana civil education, but the end of the day tujue hawa jamaa, hii mimi nawaambia ukweli, tujue hawa jamaa hawezi tubembeleza. Mimi vile nasema, kama vile mimi najua tuko mahali lazima tukue na Wakenya wenye wana protect Wakenya. Kama hii maandamano tutakuwa na Wakenya wenye wana protect Wakenya. We need the guns the way they have it. Hiyo hata kama mtu anasema Moses ako anaongea ati Moses sijui na lazimisha kuu ama vitu zingine, no. We have to protect our people. Kama tuko na watu kutoka Burundi, Congo wanapiga watu wetu risasi, why we should not hold the guns? You know? Ni hapo mahali ndo nafikia, na hiyo ndo mahali nasema hata kama tunaandamana, we need to have those tukue na Wakenya wenye tuna protect our people no matter what, because huyu mtu hatuwezi muacha hapo, na huyu mtu atuhurumii, anatupiga risasi, anapiga mpaka mtoto. Unafikiri kama mimi niko kwa hiyo maandamano, imagine mimi niko kwa hiyo maandamano nione mtoto anapigwa risasi, nitasikia mzuri? Na anapigwa na outsider, unaona? So no matter what it is, lazima to hold our boots together na tunamwendea jamaa vile anataka, aki atumbembelezi, and na we have no more, tuna mercy, and we are not merciful no more. Let's have that in mind. We cannot be merciful. Hii serikali ni yetu, na mali inaelekea inapatiwa mzungu watu malize. Wacha mimi nimalizie hapo. Anaitwa Moses Malemba. Haya ni maneno yake. Sasa wacha tusikie nayo maneno mengine kutoka kwa Rungu. Maneno yake hiyo ni maneno yetu bro, wacha wewe. Kitu sisi ni kitu moja. Wewe. Yes. Ni yeye hiyo ni kauli yake, ni ametoa hiyo kauli. Mimi nafuatilia hiyo kauli yake. Good. You can second the motion. Amjambo. Good morning. Sasa hii serikali unajua, sasa wazazi wetu, ndugu zetu ndio waliweka hapa, na walikuwa wamepewa honyo zilikuwa zinapatianwa kila kona, ambao huyu mtu sio mzuri, lakini wakaendelea sema wanataka serikali ya hasura. Na kulingana na demokrasia, tukifuata demokrasia vizuri, lazima tukubali ya kwamba wengi wape, na ilifanyika hivyo, hata kama hatuna uhakika. Wale wengi walikuwa upande wa huyo jamaa anaitwa hasura, tujui ile Kiswahili ilienda hapo ndani. Kwa hivyo nimeona tumejaribu kufanya maandamano, tumedemonstrate Sagaya washuke, kafika mahali kakaa ni kama wengine wetu wakatupiga kona pale mbele, wakapigwa kona hivyo tukashuka.
Sasa tunafaa tujiulize which way now. We are trying the first time, we are almost there, but some of us decided to retreat. I think now from where I sit, this is what I can see. The best thing that we can ever do as at now is to balkanize our people towards civic education first. Because with education is power, information is power. Most people nowadays are not aware of what is happening in government. They don't know what the constitution says about what is happening in government. They only rely on a few guys that are there to interpret the constitution. For example, if when I'm here, in case I ask how many of us, I can say we are 63 number, how many of us do have a copy of constitution in your application, in your handwritings? 90% may not have it. So you may not know what the constitution says about this and that. You have noted that this government has quite over time delayed to create IMBC. It is not that they don't have that capacity. They have it. The only thing that they are lacking is what we call goodwill. No, if leaders lack goodwill, then definitely there is nothing that can be done. You have seen them impeaching the deputy president, of which they have done that within, I don't think, a very short period of time. What does that tell you? Is that our leaders do not even think about us. They are only they think on their own, about their own stomach and families. Because if they do all these aspects that we are telling them to change this, change that, within that shortest time possible that they are doing other things, then it means that they can be able to shape this country, because they will be messing and then they correct within that shortest time possible. But now they are pushing everybody to the corner so that they can be able to control them. One of the things that rules of power says that when you have the power, your work is to ensure that you are controlling the citizens like a cow that is tied together with a rope. And that is basically what our president is trying to do. He's trying to tie us like a cow, and then moving us left, right, until when the day will come to over. What am I saying? I'm saying that at the end of the day, we have to have a very strategic plan how to counter this government. Number one is to challenge constitutionally everything that the government does. Yes. To challenge everything constitutionally, using the light means that are created by the constitution. And that is the reason. Number one is demonstration. That one we have shown them that we can be able to do that. Number two is petitioning. And not only petitioning those aspects that are there at the national government. We also have our county government whereby things are not working. For example, I normally petition the national government, I normally petition my county government. Now, the question is, how many other youths are doing the same? If, for example, Moses, and then we have Dawa, Pro Adventure, Kenya, and everybody here decides we are all petitioning the national government, we are petitioning the Heri MCA, we are petitioning the county government, all of it, all those departments in the county government. At the end of the day, the public will be able to see there is no need of having trust with this government. And we do it to that WhatsApp group that is there in the village. We start there, to those WhatsApp groups that are there in the village. In all the counties. In all the counties. So that now the people can see, these youths have a voice that they want to express themselves. And if we do this continuously, with consistently, what we call sustainability of a project. This is a project that we started, and it is started with one, you can be able to see those leaders that are holding the bull by its horn from the top. Like, I am very happy with the way Molala is doing it. Molala is always
consistent. And that is the best thing that we can ever do as youth. Remaining consistent despite the challenges. We petition, we demonstrate, even if it means to have a mega demonstration as we move. Because as we continue, the more the pressure is increasing. The more the pressure is increasing. Because if you look at the way the government is, every step that the government is taking, the people are being agitated. The other day you saw, a good example is the clip that is circulating about Kabogo. You saw Kabogo trying to tell the people that he cannot steal. Sijui, he is the first person to buy Angachopa. He was told, who steals? You all say you don't steal. But at the end of the day, you become the biggest thieves when you get into that power. So he was told, Niliona hiyo video. Wakenya ni mimi niliona hiyo video. if you are not in any political So seat, that goes to show you. if you are not in any political seat, in fact, you stand a better chance to make a change in this nation. Because all those people that are in power right now, they are the enemy of the people, whether they are performing or not. The people are not ready for that because 90% of them are doing the wrong thing. So the best thing for us is to be consistent. If we find such kind of a platform, we continue pressuring them up to the end. And at the end of the day, even if they try to convince our people, that is come 2027, it will not add value to the people. The people will be taking the money, keeping them aside. Taking the money, keeping them aside. Taking the money, keeping them aside. Number 3 is one of the key things that we should fight as youth is commercialization of our politics. And that is what has sold us as Kenyans. We need to tell our people that politics is not about money. We want politics of ideas. Like the way you can see in the United States of America. We have people that are rising to power without even spending their money. Because we just need to buy the idea from somebody, the plan that somebody has for him to get to that seat. But the moment our people are always blinded with 100 shillings, 200 shillings, some of them are even bought sugarcane, and then they are able to flow with that. But they cannot see the essence of having a leader who has a plan. We should fight. We should tell our people that we want the commercialization of politics to end. And this one we should start as early as now, as even as we enter into 2025. We should be standing whereby we have political leaders, and then political leaders want to give people some money. We tell them openly, you have given them money, but remember, you have not built a classroom in that school. You have not constructed that bridge. We need those bridges. You have just bought for us tea, but that is not at you are buying us. We need performance and we need deliverables. If a government is not able to give us deliverables, we shall work on them. Remember, we are here. The way we are speaking now, we are invoking Article 1 of our Constitution, whereby we can exercise our own power. And that's the reason the President and other government officials and the National Assembly and the Senate, they are very reluctant to give us IEBC because they know what we can do. They know what we can do when the IEBC is in place. Once we have the IEBC, we can be able now to do all other things because we know after that, there is nobody, the independence of IEBC will remain if we try to fight this government to the end. Thank you so much, everybody, for listening to me. I love you all. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, that was so good. That was so good. Wakenya hapa nawaambianga hii ni sauti ya Kenya. Hope Community President hauna eko. Hope hauna eko. Hope hauna eko. Hakuna bwana. Aya. Aoko ako wapi? Aoko amepatikana kwanza? Bado hakuna mtu anajua mambo ya Oko. Shukuru na kuona unachungulia ukipotea. Alafu sasa tunakaa kama tuko sawa. Unaona hivi tu it's not obvious. It's not an obvious thing. They're so brutal to us. They don't care. They're not serving us. Community.
Ni sawa. Community president. Kovet, hebu tusalimie. Okay, habari zenu. Thanks Dawat for the platform. Mi nilikuwa nimekuja tu kusema strategy, mambo ni matatu. Nilikuja hapa tuongee Kiswahili mingi ama Kizungu mingi, lakini mi vile nimeangalia Ruto hawezi achilia urahisi ikiti. Yaani mambo tu ni matatu, either hakuna hii maandamano ya ati leo mnaenda kesho mnarudi, mnakaa siku 5 kesho mnaenda. No. The only thing inaweza fanyika tu ni kuna mtu hapa alisema kama mko na magani samani tuchome tu nchi sisi wote. Namujua nani ataogopa, atajipata ICC kuzasha kuwa marked. That's the only way. Ama kwenda alone, kusema kweli kwa hii hapo nini ni ngumu. Mi vile mi naona lazima tufanye coalition. Kama nyinyi mnaonaje? Lazima tufanye coalition. Ama muombe Mungu ama muombe Mungu aondolee, lakini kitu ya kuja tu hapa kuongea kizungu mingi nini haitawaka. Haitatusaidia ukweli sister. Ukweli. Hii mahali imefika. We need to be in practical in the field physically. Na hawa watu watubembelezi. Mimi nawapatianga platform. Mimi kazi yangu ni kuwapatia. Mimi kama media nawapatia platform, mjipange, ni nyinyi mseme siku. Dawak, sasa. Magani na manini ni okay, bizi hizi jitokeza sababu sitaki watu wawawe, lakini hivyo tu ndio inafaa. Unaona vile Rwanda wako sawa sahi, sababu Ruto mali wamefika, yani wanajifikiria tu au wenyewe peke yao. Ungeona jana church, hawafikiri mwananchi ama nchi. Koveti. Yeah. Sasa hizo mabunduki zinatoka wapi? Unajua pia inafaa tunajaribu pia kutafuta solution yenye inakaa realistic kidogo. Kwa sababu kusema hizo mabunduki, watu watoe mabunduki, hizo bunduki mwananchi anatoa wapi? Bro, itapatikana. Trust me, itapatikana. Hata ukipata kitu kama Russia. Mose na Koveti, nyinyi mko nazo. Mimi siwezi. Wacha tukue realistic. Haijafika hapo. Ndio maana nilisema hayo ni maneno ya Moses. Nikasema hiyo tutafute solution yenye inakaa realistic kidogo. Mkiwa wengi wanaitwa Sri Lanka hawakutumia bunduki numbers. Lakini mbona hapa hatujaipata numbers kama kweli Dawa? Numbers hatujaipata juu hatujafanya civic education ya kutosha. Tukifanya civic education ya kutosha, numbers zitakuwa. Mtahakikisha mimi nitajua tuko ready wakati wenye nitaanza kuona platform kama hizi zimeanza kufikisha numbers kama watu kama 10,000. Hiyo siku ndo nitaamini. Platform za politics zimeanza kuhost watu kama 10,000. Hiyo siku nitaamini watu wako ready. But as long as nyinyi wenyewe mko kwa mitandao na hamjainjectia wengine wenye kwa hizi platform, na feel bado. Mimi nasaidia hata kama si hapa kwa Nawak, niende kwa platform nyingine. Community, wacha tu naweza sema kitu. Yes, Idwati unaweza niasema. It is true. Moses kidogo, wacha tusikie Idwati anasemaje alafu uingie. Nilikuwa nawasikiza vile mnaongea na niwashukuru sana sababu the ideas you have ni idea nzuri za kurekebisha nchi yetu ya Kenya. Nimesikia mkiongea kuhusu magans na what have you. My point ama vile mimi naweza changia ni hivi. Tukiongea kuhusu guns, hapo tumeenda juu zaidi. For us to know kama tutafaulu na hizi magans na zile silaha zote zingine sisi tunataka kutumia ndio tutoe huyu mtu kwa hiyo kiti, we should practice with small issues we have. For example,
Nimesikia mkiongea kuhusu somebody by the name Aoko. Hajulikani mahali yuko. Why don't we first try this one of Aoko? We make sure that we retrieve Aoko where he is. Tukifaulu kumretrieve mahali yuko, tutajua hata ya Bunduki tutaweza. Na hii ya Aoko ndio itaonyesha serikali kwamba watu wako serious. Lakini hatuwezi kaa hivi tuanze kupanga vile. Yes. Let me cut you short. About Aoko, hii siku yenye ilikuwa na hii sherehe, kwa hii holiday yenye imekuwa ya Kidiki, hiyo siku ya Kidiki, kuna habari zilitokea amepatikana kati ya boda ya Kenya na Tanzania ako hospitali, unaona. So kutoka hapo hatuwezi zungumza ya Aoko mpaka familia sasa ijitokeze ama yeye mwenyewe ajitokee. Oh, okay, I understand. I understand. Nimekushika sasa. Sababu sikuwa nimejua, maybe nilikuwa nafikiria ako abducted na serikali. Si obvious hakuna watu wengine wanafanyanga abduction. Ni Ruto. Ni Ruto. Yes. Sababu hata mimi jamaa amenichokeza sana uchali. Hello. So any ideas you have, any plan you have, count me in. Good. Tutasupport. If you need my support, tutasupportiana to make sure we need your support. We need your support. Yeah, Guys, so, we really need support ya kila Mkenya kwa hii vita. Yes, Mr. Charles. Well, unajua Waswahili wanasema amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga. Lakini saa zingine ukiangalia ni nani unaongea juu yake. Hapa tulipo ukiangalia vile how this started ya youth ya majenzi ilianzia vizuri. Na demonstration na zile walifanya, it was fruitful until it was hijacked by another savage leader. Walifaulu. Kwa hivyo tusive moyo, ndivyo nasema. It's better we can resume those demonstrations, and kama sialifuja nini hata hiyo nini whatever things went well until somebody else came in and hijacked the movement. Raila alichukua movement hiyo, ndio iliharibu mambo. Otherwise I think we could be talking something different. Kama hangeingilia hapo, we should be talking about something different, kwa sababu kama hao ma CS na kila kitu aliwaondoa, alafu akawa reinstate wakati ule Raila aliingia hapo, then it means that were it not for Odinga, hii Kenya tungekuwa tumeenda mbele, kwa sababu yenyewe Ruto alikuwa amegive in, alikuwa tayari to reform the government, lakini huyu mwenzake akaja akamuonesha hapana, nitakusupport. Kwa hivyo we need to think, kwa sababu pahali yamefikia. Ukiangalia vile what happened in Bomas of Kenya, huyu Kajwang na hiyo Arashi waliita nani maguni wao wakapiga morara huko in front of the cameras. Kama hiyo mambo ilitendeka na watu wale wanapatia command bado wako na askari walikuwa huko, wakaona ni nani aliambia maguni wa attack morara na kufanya kitu. What do you think will happen ukienda hata na kapanga kwa hiyo demonstration? Haki ya Mungu, this time they killed us with guns, this time they will kill us with bombs. They will bomb us. So next, what I would say is that the best thing, demonstration, picketing and consistent, na tukatae mambo ati kuna mtu mwingine anakuja hapo kuhijack. Huyu mzee ndio ameharibu. That's what you need to understand. Otherwise, youth was successful. Gen Z walikuwa succeed. And that's what we need to go. We need to continue that movement. Tutaita ma generation hao wengine wote wa support. This time it will not only be Gen Z, it will be even Gen H and Gen whatever you call them. So that's what we need all the gens, kwa sababu zote, kwa sababu ndio wanaumia. Tukitokea, hebu nimwambie, tuseme tuite kila mahali, tuseme
jitokezeni. Wale wanaenda Nairobi, waende wafiru Nairobi, wakae chini, waketi chini kwa barabara. Nakwambia askari ni watu, ni watoto wetu, hawatatushaburia. Tuende keti chini. Lakini ukitoa buduki hivi, umeiweka level nyingine. Haki ya Mungu, huyu mtu anapenda kuua. Aliua watu wakiwa kanisa wamejifungia. Na haoni kama ni kitu. Ameua majenzi anaweka kwa Kwale, alafu anasema ni sijui ni serial killer, alafu serial killer anatoroka kwa jela. Kwa hivyo fikiria sana. Don't play to his whatever. Ile vile anataka nini mchezee, kwa sababu ukichezea hivyo hata constitution atabadilisha, atakuwa life president na hamtamtoa hapo. And he is capable. Kama amenunua amenunua Senate na Parliament, ameweka kwa mfuko. Amenunua huyu mzee wa opposition, amemweka kwa mfuko na kila kitu, every department. Ile kitu amefanya upubafu sana, amepatia mtu mmoja ku manage economy ya Kenya. Adani manage healthcare, Adani manage airport, Adani manage port, Adani manage kila kitu. What if something goes wrong? Tuta collapse na Adani. So you just need to know that what we have now is somebody who doesn't know how to read, na ni mtu mpubafu, kwa hivyo atatumia kafua kufanya vile anataka kufanya. So let's not go to that line. Hiyo line nyingine ya buduki wachana naye. Askari tuende kwa barabara. Ukiita majenzi wote, hata washosho wataenda huko. Tutakaa kwa barabara. Wachani nichangie kidogo. Kingori ulikuwa unaniambia jina imekosa kumatch. Nini? Jina imekata kumatch. Andika Wamboi mwisho. Ondoa hiyo katikati, andika Wamboi. Dennis Wamboi, Dennis Wamboi. Okay, okay, sawa. My brothers and my people. Yes, Mr. Ndoti. Tuko hapa kwa kupatiana ideas. Yeah. Ideas possible how we can win this fight. Yes. Exactly. So this is my suggestion, but nyinyi mtaniambia whether it's okay or it's not okay. Bona to form our own political party. That's good. We have already a political party. Inject power. Tuko nayo hiyo. Iweko power nguvu. Is it registered? Yes. Good. Because one thing you guys should know is that right now we don't have any opposition party. The one we have, it's weak because Kalonzo Musyoka, nobody fears him at all. Na yeye ndio amebaki kwa ile Azimio, na hakuna mtu anaogopa Kalonzo because one thing, Kalonzo does not know himself. He doesn't know what he wants. And the reason Ruto is very sharp because alijua ule mtu peke yake atamsumbua kufanya vile anataka kufanya ni Raila, na ndio mnaona ali welcome board Raila kwa Kenya Kwanza, ndio aweze kufanya yale maneno yote anataka, na ndio unaona anafanya vile anafanya, sababu hakuna mtu anaweza mzuia kufanya. Mwenye angemzuia ako kwa serikali yake right now. Wako kwa kitanda moja. Wako kwa kitanda moja. So that's the idea I had. We form our own political party. We register it, that tuwe na our flag bearer wa hiyo chama, and then we'll be able to demonstrate wherever you go. That's true. Na hakuna mtu atauliza, sababu it is registered. Na kwa katiba tuko na right ya ku demonstrate if it's a peaceful demonstration. So mimi ningesema tuweke hapo sana kwa chama, because hiyo chama ndio itatuwezesha kufanya mambo zetu zile zote tunataka, na itakuwa rahisi. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Asante. Should they register? Should we have people register? Niongea na Ndwati. Unaona chama? Chama tulikuwa tumefungua. Chama ni hiyo inject, na tulikuwa bado na strategy ya inject. Wewe una spread mahali penye huko. Kama wewe sasa uko wapi hapa Kenya? Mimi niko US sasa hii.
Oh, sasa kama ungekuwa Kenya, hiyo area yenye huko Unajua, una spread inject party, Kenya alafu wacha ungekuwa na niingie. strategy hata huku naweza spread. alafu tukasema hata kama huyu jamaa Okay, atatushinda good. na mambo ya Wacheni niingilie hapo presidential. kidogo. Go ahead. Good. Tukasema hata Good, kama huyu wacha jamaa niingilie hapo kidogo. Good. So, sawa. Kenya maliza, alafu niingie. Ndio tukasema Nduati, hata kama huyu jamaa anaweza tulemea upande ya presidential, tuhakikishe hawa wabunge wa inject ndio wameingia huko wakiwa wengi almost wote. So hiyo ilikuwa strategy, na tukasema tu spread inject party na tuhakikishe tu wabunge wote wenye sahi wako currently wameenda nyumbani, tumeka wabunge wetu wenyewe wa inject party. Ndio huyu jamaa just in case atulemee upande ya juu, huku chini yote bunge tumeiteka nyara. Hiyo strategy ilikuwa. Sasa party ni inject. Okay. Yeah, Good. but we have to start. Thank you. Wacha niingie hapo Lazima kidogo niwaambie. tuanzishe mashinani huko kila mahali. We have to register it. Sasa mimi ndio representative wa eject pande hii. Huko US pande gani? Mimi wacha sasa niingie sasa niwaambie. Good. Thank you. Okay. Thank you. Acha sasa niingie hapo niwaambie something about our party. Unajua sisi tulisema hii serikali ya William Ruto ni wizi bila kazi. Yeah. Na tukasema tuamini kama Wakenya itabadilika. And so far kama umepita page ya Morara Kebaso, umeona kitu yenye inaendelea hapo. Mimi nilikuwa nimepita platform za watu wa mlima, watu huko kwetu nyumbani. And mimi nikaenda kuambia staki mambo za emotions. Si wakati wa emotions, ni mrudi huko kwenu, mpangane mjue viongozi. Ni wakati wa nyinyi mjue viongozi ni akina nani. This was a good lesson to you. Mjue viongozi ni akina nani na kusema uongozi ni nini. Nikwambia mimi am presenting Inject Party and ninaenda kufanya mkutano ya kwanza ya civic education Trans Nzoia Moi's Bridge. Huko si nyumbani kwetu. Lakini huko ni Kenya na nitakuwa na nitakuwa naanza tournament huko. Wenye wanataka kunigawa waseme ati juu mimi ni mtu wa Mlima Kenya sistahili kuenda huko, huyo ni muongo. Mwenye anataka kusema ati Morara ni wa mahali ingine astahili kutembea hii Kenya ni uongo. Nataka kuambia Kenya ni home. Kenya ni nyumbani. Hakuna mahali huyu kiongozi wetu hata tembea nchi penye atawezeshwa na ataendelea kuinject, mpende msipende. So mimi wa Kenya ninawaambia hakuna kitu ya maana kama kuungana na sisi vijana ambao tunasukuma hili gurudumu tuokoe hii nchi. Usikae mahali udanganywe na siasa za William Ruto za kwenda kanisa Jumapili. Tunakuuliza wewe Mkenya, popote ulipo, ungana na sisi tubadilishe hii nchi. Ungana na sisi, usidanganywe na William Ruto jamani. Usidanganywe na Kenya kwanza. William Ruto anakuja na peremende tu. Kitu yenye wameachieve wakiwa na Kithure Kindiki ni kuua vijana. Hakuna kitu ingine wameachieve. Do you mind if I talk kidogo Dawaka? Kidogo tu. Okay. Wakenya, hakuna kitu William Ruto ameachieve hiyo miaka 2 isipokuwa kuua vijana siku ya maandamano. Kweli uongo? Hii dunia, mimi nataka niwaambie, tangu wewe uzaliwe, najua umepatana na watu wengi waongo, lakini haujaipatana na mtu muongo kama William Ruto. William Ruto ni mtu mwenye amekudanganya wewe zaidi ya mara 50 ikiwa imefuatana. Niambieni huyo ni nani? Niambie wewe tu tafakari, uniambie ni nani wewe ashai kudanganya wewe unatusikiza hapa zaidi ya mara 50 ikiwa imefuatana. Sisi kama Wakenya niliwaambia sisi vita ya Gachagua hatuko. Mimi hata siwezi amka hapa niataka Gachagua hata dakika hata moja ama nimzungumzie. Hiyo ndio ujinga yenye wanataka kutuingiza. So wanataka kusema miaka 2 walishindwa kufanya kazi juu ya Gachagua. Paka governors utasikia wakianza kuleta hiyo mambo. Yaani William Ruto anajua kutumia strategy ya blame game. Sasa mimi nauliza, popote ulipo wewe kama Mkenya, jua kuna kama inaitwa Inject Party. Kuna vitu kidogo zinamalizika and
tutakuja huku, hata manguo za inject party zimeanza kutoka, then we'll have a date ya kuofficialize the party. Hii wiki I'll make sure that Morara amekuja hapa, and I usually host this platform every day, asubuhi kuanzia 6 asubuhi mpaka saa 5 ama saa 4 jioni. Tunaanza saa 1 mpaka saa 6 ama saa 7 ya usiku, and hatutaifunga. So how ready are you kuungana na sisi, wewe kuwa Mkenya? Wewe uko ready aje kupigana na hii serikali ya Kenya kwisha, serikali ya waizi, serikali ya watu wanatuua? Mimi sijui wewe unaona, sijui ama unakumbukanga ile masaka walitufanyia hii siku za maandamano, abductions, nini. William Ruto hakuna kitu amefanya inaweza okoa nchi, ni kukopa, na tunamwitanga king of the sky kwa jina ingine. Sasa hii ametulia kidogo, sijui ama hana safari, lakini labda ameweka kidiki. Then wanataka kuzungusha kidiki Mount Kenya wakimpopularize. So political problems need political solution. So ndo maana tumeona it's the right time tujitokeze. Tutaenda Trans Nzoia, kutoka Trans Nzoia tutaingia Kondele, kutoka hapo tunafanya ingine Embu, Kiambu. You need one in Eldoret too. Alafu tunaingia Kisii. So sisi tunajua mambo, tunaendelea tukipanga hivyo polepole. Wenye walikuwa wananiuliza wanataka kusupport hii platform aje, namba yenye nimeweka hapo kwa screen, alafu jina weka Dennis Wambui, hiyo ndo namba ya kusupport hiyo platform. Nataka kupatia Moses, ulikuwa unataka kuongezea kitu, alafu Yes. Precious aingia. Duati Duati utaongea pia na mimi kama unataka. Nihakikishe umewekwa hiyo group ya WhatsApp ya Inject Party ya watu wa US. Nitaongea na mtu anaitwa Jimmy ama Shuki. Ako hapa. Yes. Utaongea na mimi kwa inbox ama kwa WhatsApp, niwatumie namba yako wa kuweka, so that I share with them your number. Hata mimi uniweke huko hiyo namba yangu. Si utani WhatsApp, mtani WhatsApp kwa hii namba yangu nimeweka hapa. Hiyo namba yako. Okay, sawa. Ndio hiyo 718. Yes, mweka kwa hiyo timu ya diaspora ya Inject huko. Okay. Tunakusupport pande hii. Yes. Yeah. Kuna watu wengi sana wa diaspora wameanza kuungana chini ya hiyo Inject Party, so siwezi taka hata mimi muachwe nyuma. So mkini WhatsApp, I'll forward your number, muandiwe kwa hizo group zao za WhatsApp. Okay, sawa. Yes. Okay. Yeah, chama inasonga polepole. Tumeanza kazi polepole. Safari inaanza na step moja tu. Yes, because unajua pia hata nyumba inaanza foundation. Ndio, huyu kiongozi wetu anaitwa Morara, yeye akisukuma Inject, wakisukuma akiexpose, akienda kufanya Vampire Diaries. Sisi sasa tuende kuendeleza chama juu. Unaona watu wameanza kujipanga. Lazima tujipange na tujipange vizuri, ndivyo hao viongozi wang'olewe. Hakuna njia nyingine. Na pia aspirants nao waanze kukuja kujoin hii party, tuipe nguvu mapema. Hizi hata by elections zenye ziko karibu kufanyika, tukuwe na candidate, tujipime nguvu. True. But we need credible people. Exactly. People with credibility, good, sio watu wako na integrity, sio wakora. That is what we want to prove to Kenyans. If there will be by election, if there will be. Yes, tutoe candidate mwenye Kenya mzima itaona, and hao ndo watatusaidia hata kupeleka impeachment motion, because hatuna mtu wa kutrust sahi. So before tufike hapo, if there will be by election, hizi by elections zenye zinatarajia, tunataka tuone kama Inject tunaweza weka candidate mwenye anaweza tusaidia kupeleka. Akiingia hivi bunge, motion ya kwanza ni ya kuimpeach Zakayo. Yeah, that's what we need to do. Kutoka hapo kila mtu na constituency yake asote MP wake. Hiyo ndo salamu itakuwa. So guys, hapo ndo iko sisi. Yeah. Sisi tunaitwa movement ya Inject. Haya. Precious, good morning. Morning.
Niambia. Dawa Tuambie. kai. Haya, tuambie Hello. umeamkaje? Uko pale kuna makelele kiasi. Niambia. Tuambie wewe ndio umejoin. How is town? Nairobi CBD kumeamkaje? Biashara zimerudi? Nairobi iko tu salama, tunashukuru. But mmeona yesterday nani ile information ya Inoro TV. Yes. It wasn't right for the government to say if they try to interview Gachagua they'll close the TV station. Why should they go? Sikwambi kwa ubaya Moses na kuunga. Ruto is in fear. Na if we put the thing good, jamaa tunamwangusha. Kwa nini anaogopa? Umenijamisha hiyo kunyima Gachagua interview. Tulikuwa sisi kama Wakenya tunataka hiyo interview ifanyike. Ndio nasema if Gachagua could take the other bloggers, acha na TV zile saizi ziko known. Aende na bloggers wake, interviewe na post. It will help. Whatever information you wanted to say. Akuja tuminterview like, life is watu wanauliwa for sure. People are fearing. Ladies wanawake wanauliwa, and I'm wondering the ladies of Kenya are just silent this time. Maselebi wamenyamaza. I really don't know. Yeah, That's what I was saying. That's what I was talking about. Yeah, unasema sikusikii? Ndo nasema I'm sorry to interfere, but what I'm trying to say is this: the security of our people. You know, we cannot rely kwa mtu mwingine. Ni sisi wenyewe tukue, ni kama ni maandamano tunaenda, tuko na security. Yeah, nasema sijakataa. Unaona? Yeah, Moses sijakataa, but let me as like a stability that unajua wanawake ndio sasa wameuliwa wengi. We should stand as ladies because they won't do us anything tukienda kwa barabara to demand for the rights of they stop killing us. The time walikuwa na wanawake celebrities walitoka wakisema stop killing women. Ni nini inawazuia sasa wakose kutoka, and the killings are continuing. So as like we should just be one. Moses, may I support you with maandamano. I totally support, and we should be our brother's keeper. Hiyo ni kitu I don't fear. I was a victim shot by a gun by this police during maandamano. I'm just a happy soul at the moment, but mimi nataka country yetu change for sure. In a mess. Hata tukisema tunaenda kuwafundisha civis every day, hao watu wanaona hakuna do, si ati tu ati hawaoni, they are seeing by their eyes. So as like hata tukienda kuambia kila siku they are seeing, but me nataka tu iwafikie kwa M-Pesa. Nataka hiyo tax ya M-Pesa ifike. The time hiyo tax ya M-Pesa itawafikia, watatoka tu wenyewe. We won't even talk. We won't talk. It's just a week. Let the 8 taxes reduce zitolewe leo. Watakuja tu wenyewe kwa street. Hata bila sisi kuwa force. Because our country is going to a mess. It's totally going to a mess. At same time nakwambia sijui ukiongea utashikwa. Let them kill me if they want to kill me. If it's their joy to kill me, let them kill me. But me I'll never stop talking. Never. Sikiza tu uchungu ndani. Msichana mpaka mwenyewe anasema tu amesacrifice maisha yake. Anasema hata kama anataka kumuua, wamuue tu. Like a lady, she need to be protected. You know? Hiyo ndio inafikanga mahali mpaka nafikia like okay, we need to step up. We need to be the shield for these people. We have no choice. We need to protect our women and the kids no matter what. Na mahali imefika ni hata kama tunaandamana na tunakuwa na security ya watu wetu, and that's what I was talking about. Watu wanasema hapa Moses tusiende na hiyo story na bunduki na tunapigwa risasi, tunakatwa kama makuku, tunatupwa kwa dump site. Okay, but what I'm trying to say, we can demonstrate peacefully, but we have the security as the demonstration. We have personnel who making sure they're keeping an eye on our people until we get what we want. And this Ruto is a human. Akiona pia hiyo bunduki inakuja kwake, ama pia watu wake wanaangushwa. Wakati ya bill, vijana wakiingia kwa parliament au kuwa na bunduki hata moja, lakini walitingiza ufala, alitingiza ujamaa mpaka akatingika vizuri sana. But now musifikiria tunataka tufanye kuu ama tunataka kupendwa serikali. Mimi sina hiyo intention. But
what I'm trying to say is to make sure my people cannot die in my eyes. Huwezi kufa nikiona na macho hivi na mtu anampiga risasi pale tu hivi kama ule maskari mwenye alipigwa risasi. Mobilize Moses, mimi najua mobilize polisi watu join kwa maandamano, mobilize. Okay, kama kuna mtu anajua mapolisi aongee na mapolisi. Our convince. If there is a way mnaweza mobilize police watu join. The police, let them understand they are also suffering as we are suffering. Waambie hawana nchi yao, wanaishi tofauti na sisi. Kuambia raia hapa mambo ya bunduki, hiyo haitawezekana. Hiyo I need to talk to you in personal. Wait a minute. The moment we start talking about give me a sense. Yes. The moment we start talking about guns, the issue right is, let me tell you something. we are Charles. shooting our own food. We are shooting our own food. We are shooting our own movement. It won't go far because they'll say that it is a clandestine movement. Okay? So let's use orthodox means to remove this unorthodox government. That's the only way we can use. We demonstrate with the way we did na fuja hiyo nini ya cabinet yake. If you are consistent, haki ya Mungu, we would be speaking something different. Lakini Laila alitumwagia. Oh, that's what you need to do. Thank you, Charles. Yeah. So, let's not talk about bunduki. Manake, that is tunatoka kwa nje ya nini ya topic ile muhimu. Na mkisema we are not getting out of the topic. We are not getting out of the topic. Kama tuko na wa Uganda, tuko na wa Burundi, wa Kongo, wanapigwa risasi, wana-abduct na Moses, let me make you understand. Kenya ni home. Hii ni Kenya. Yeah. Wewe hatuwezi haribu nchi yetu, tumejenga hivyo. Mimi nakuambia Moses, unajua kitu yenye unaweza sema, ngoja kiasi, kitu kenye unaweza sema ni pia to educate our police officers, ndio siku yenye tutaingia maandamano they will not harm us, kwa sababu niko sure hata sasa hapa mimi marafiki zangu wawili wako kwa hao among 111 ni police officers, ni na wako hapa sasa kwa hii live, siwezi wataja jina but wako kwa hii live sasa hii, lakini kenye nafaa tuna educate ni ndio siku yenye tutaenda kuandamana watu harm. Unaona, polisi anaweza pia kuachilia tu na ufanye vituko yako status huko, unaona, lakini hivyo tunaweza wasaidia na tuwaeducate, tuwaambie bana, hii pia sisi tunatetea haki zenyu. Juu hata sasa by the way kuna polisi wawili hapa ndani na wajua na mabete zangu. Na ni mara ngapi tunawaambia na bado wanafanya ujinga. Okay, ni wawili tu askari anatrainiwa hata kufunga mama yake, sio tu rafiki yake. Kwa hivyo atashika hata mama yake na babake wapeleke ndani akiambiwa umefuja sheria. So mambo ya bunduki tusiongee. Kama tunataka movement nzuri tuongee movement nzuri ambaye tutoke huko barabara tuambie watu this is what is happening and we cannot condone it. We cannot condone it. Can I support something? Can I say something? From A to Z. Ebu Charles, let me tell you something. Yeah, but hello? Not about a gun. Yes, Charles. But not a gun. Charles, listen now. Charles. Kiasi, let me tell you something. We know we can't have guns, but anasema we know we cannot have guns in lazima zikuwe license na gava hizi tupatie, but anatupatia a way that we should not relent. It's not like we are having guns in the streets. Hatuwezi kuwa na guns sisi because we cannot be licensed, but Moses anawapatia is like nyinyi mnachaga mtu anashutiwa hata mbele yenu and you can do because uko na mawe karibu. When a police is trying to shoot somebody, you can use a stone. It's not like a gun. You're not using a gun over here. Where are you using? Unanisikia vizuri? Unasikia vile msichana ananisikia vizuri? Anani understand. Why you putting things which are not understandable in life? Hajamwambia mtumie guns. As like that is an example of as like nyinyi mnachaka mtu akiadaptiwa, mnachukua simu mnapiga. Labda you go save that person. Nyinyi mnachukua video mtupe TikTok. It does not help. It does not help in our country. Okay, ile kitu tunaweza tukasema ukiona mtu anakuwa abducted, watu washikane wa Kenya wa block your abduction, wa stop it. Polisi hawezi wakashutu moja. Wewe Charles, una live in a fairy tale. Una live in a fairy tale world. Unajua chenye inafanyika Kenya ama unaona chenye inafanyika Kenya? Wewe naishi huko, najua lakini atuangalie. Wewe Dawak, wacha nishuke kidogo kwa sababu tutaongea baadaye. Okay, sawa. Well, Lala, guys, as we're having this conversation, let me tell you something. Hii nchi sisi ndo tumejenga hii.
na hatuwezi kubali kuona nchi yetu ikienda chini. Yeah. Kitu ya kwanza, mtu mwenye anapeleka nchi yetu chini ni William Ruto. And the only thing that tunaweza toa William Ruto hapo nayo, mimi nimewaambia ni kuhakikisha Wakenya wanapata hii education, wanaelewa hii system venye napora watu, na ndio maana video kama hizi za Morara mnaona Morara anakuwa anatengeneza maadui kila siku, kila county, mpaka governor Ole Lenku ameona ameexposiwa, yani na siku mbili, mpaka unaona yani ilikuwa nadhania ati county ingine ndo crime scene, kumbe ni kila county. Kwa hivyo we devolved yani with what we have seen with those clips that Morara is doing, zinatuambia that we devolved corruption tumeipeleka mashinani. But nawaambia ile siku yenye nitaamuka nipate one of these live streams za politics, hata kama si yangu, mtu yoyote tu ana host hizi politics, nione hiyo live moja iko na watu 10,000 ama watu 20,000 kama za umbea za wale watu wa matusi zinakuanga nao, nitaamini hiyo siku wa Kenya mko tayari twende sasa. But meanwhile sisi tunazungumza kuhusu kutengeneza inject party, tuhakikishe imekuwa strong kona zote za hii nchi. Na sisi kama wanasema ati kikabila, sisi ndo sasa, sisi ndo hatujui kabila, sisi. Mimi kwenye nimetoka nina huku, naenda kufanya inject na huku. Morara kwenye ametoka ni huku, anafanya inject huku. Yani Kenya ni nyumbani. Haukusikuje kutenganisha wa Kenya venye mzungu alitenganisha Afrika. Sasa wewe na wewe mtu mweusi uanze kutenganisha wa Kenya, hiyo nayo hatutaruhusu. We are united na hatuna kabila, hatuna, yani sisi tu kama wa Kenya. Together as one. Yes. Deno Kim, Hello. unasema nini? Hello everyone. I'm just listening. What's your take? Mi nasema hiyo movement iko sawa. Na inject party ikuwe kila mahali. That inject party ikuwe ni kila mahali mtu wako ni inject party. Ukienda mahali huko, try to inject. Try to kila mtu to make sure inject party imefikia kila mtu. Mahali yako. Mama wa kibanda, mtu wa nduthi, ukiingia kwa matatu, just try to inject. Yeah. Na tuangalie, unajua Ruto alitudanganya sana. Ruto alidanganya watu wengi, especially hawa watu wa chini. That's true. He's lied to us. Na Ruto alidanganya watu na situation venye ilikuwa. Ndio maana akaweza kupata hii akaweza kuqualify kuwa president. Lakini hakuwa na deserve. Hello? Hello. We are doing good. Yes, tunakusikiza. Now, what we have to do, we have to make sure what we are doing ni kitu inaeleweka. Sawa? Na kila mahali mtu wako anajaribu kuinject. Tujaribu movement yetu kuwa ni kitu yenye long lasting. Ni sawa? Good. Kabisa. That's my opinions. Thank you. Thank you, Dano Kim. That's why we need to have people register as members of eject party. That way you have the forum. Guys, to be honest, shida yetu ni Ruto. Ruto akaona sacrifice Gachagua. So saa hii, as we are talking, we as Kenyans, sasa si amechukua Kamagira si ni hawa watu wenye conductor wenye hawananga gari lakini wanapeangwa squad. Sasa tunataka wote na Kamagira wote, dereva na Kamagira na squad boy wote nyumbani. Watu wataki kutengeneza
Hawataki kututengenezea nini, hawataki kuleta commissioners wa IEBC. Hiyo ni kitu moja tunastahili tupe nguvu sasa kwenda mbele, tukiendelea na mambo ingine, na sijui mbona hiyo delay mpaka saa hii. Miss K, how are you? Umenitupa lakini sawa. Hey, good morning, Dawak. Lakini kitambo, it's been how many weeks? Over 3 weeks ama ni 2 weeks? 3 weeks. Nilikuwa nyumbani kidogo. Nilienda ushago bana. Huko kununua data kila siku kuingia live zimekuwa ngumu. I've been missing a lot. Sungeni text. Hata Utuambie kwa mkapisha nimekuwa Malindi Kindiki. nikarudi. I was also there the past Where 1 you week. where you away? Tuliapisha Kibiki. Where you away? Tumeachilia Vampire Diaries kaa zote. Where you away? Movement bado tunaendelea. Where you away? Tuna plan kukua na nini? Tuna plan kukua na tournament Trans Nzoia date 27 and 26 nastaki kukuacha. Of Ya this civic month. education, yes, of this month, of civic education. Nimesema hata mimi bana nisihost tu hapa chini ya maji na sitokeangi. Sasa nikanyange ground kidogo, kutoka hapo tutaingia Kisumu, alafu tuingie Kisii, alafu sasa mimi nikuje kukanyanga huku kwa mlima inaitwa Mount Kenya Okay. region. Hapo nataka na mimi niingie kukanyanga juu hawa watu mimi nimesema hawa watu hata kama ninaenda kuongeleshea Kikuyu nitaenda kuongeleshea Kikuyu. Staki emotions, staki makasiriko wako nayo. Nataka waelewe kukuwa na viongozi wa maana ni kusema nini. Waache kutuchagulia watu kama Kagobe, Kawaji, Tugege, yani watu ambao hakuna impact wanaweza make kwa society. Okay. Wakuwe, mimi niliangalia women rep wote wa Mount Kenya. Kuangalia nikaangalia Wanyeri anaitwa Mukami, Mukami anaenda kukamera. Nikaangalia Wanyandarua anaitwa ati Mami Mwega. Nikaangalia wa Kiambu anaitwa Anu wa Moradha. Nikaangalia mwingine wa Embu, nikaangalia yule mwingine wa Meru. Wote nikajiuliza kati yao watu wote nani anaweza debate na mtu kama Millie Odhiambo? Hao wote women rep wote wa region isipokuwa huyu wa Kirinyaga anajaribu kuonekana ni kama ni Kadem Unique. Hao wote niambiwe moja. Kumbe nikapata hakuna. Sasa mimi nikaona hawa watu wanastahili waelewe hii si mambo ya emotion, ni mambo ya kutulia na kujua viongozi ambao wanaweza tetea. Wenye wanaweza tetea nchi yao, wenye wanaweza pigania hii nchi yao. Hapo miskei tutakuwa na kazi hapa tutakuwa na kazi, but mimi nimecondemn serikali juu ya kunyima Gachagua nafasi. Juu at the moment mimi siwezi ungana kupiga Gachagua. Mimi nataka Gachagua tupe information ili na sisi tupate kwa kugonga hii serikali. Good, na ku update. Sasa mimi I think me what I can say haki vitu ni mingi, but you all agree the enemy is Ruto. Na mimi ni kama nimekuja nikaketi nikafanya Sijakukumbusha, unajua date 11 tunaenda kotini tuko na hii kesi ya Dani tushafikisha kotini, so we'll be there. Kama unataka kuungana na sisi, make sure you join us. iko milimani. Iko milimani. Okay. So guys, I also agree bana, hapa enemy tu ni Ruto. Na mimi nimekuja nikafanya my few analysis. Mimi naona saa hii kitu inashtua Ruto tu ni kitu moja peke yake, ni Gen Z movement peke yake, and that is why these people are doing all that they can just to make sure wameparalyze kabisa hiyo story inaitwanga Gen Z movement. Hiyo tu ndo ni kama inaweza Ruto sasa ni kama akiona tu maandamano wa Kenya wametoka, tumetokea Coast, tumetokea Nairobi, tumetokea Eldoret, tumetokea Nakuru, kila mahali watu wamejaa kwa street. That's the only thing inaweza store Ruto. Otherwise hakuna kitu inastoi gava apart from that. And you see what Ruto talking about our leaders. I was even looking at Karen Nyamu jana. Sasa can you imagine we have people like Karen Nyamu kwa gava? Ani watu wa yesa. Ani watu they can't even challenge that guy in anything. Now those are majority of them ndo wamejaa parliament au ndo wamejaa hata even the few wenye tunaweza sema the educated ani watu wenye expect wakuwa wanaweza make
independent decisions, wakifika pale bado pia inakuwa ni shida. So sahii hakuna mtu sahii anaweza challenge Ruto in anything at all. And right now ni kama hata viongozi wetu wenye ni kama anajaribu kidogo. Si mliona hata whistleblower huyo Adani, si right now kuna kesi mpaka nasikia ni kama he's facing risks za kuwa deported. Tulikuwa tumeona huko pia alikuwa tunachangisha legal fees huko. So ni kama hapa tuko na kibarua kikubwa sana by the way. Juu ni kama anytime you try to stand up for these movements ni shida. Hata ABC tunang'ang'ana nao tukisema iko constituted, sijui kama itafanyika, but either way right now we all know all institutions hizi ziko kwa mfuko ya gava. Yani we have a, I don't even know what to say. Lakini me I'm looking at this country, yani me unaangalia nchi mpaka sometimes unashinda kitu ya kuongea. But good thing is hata juzi nikitravel from coast niliketi, I was coming through the SGR na funny enough niliketi, I was sharing my seat na two of the actually there's one guy who was from Kericho, alafu there's one lady mwenye pia anatoka huko Eldoret. Na swali ni bamba mbaya sana. Ni venye leaders wetu nang'ang'ana kutudivide hiyo on based on our tribes, lakini everybody is tired. Huku chini by the way watu wamechoka mbaya sana. Vijana wenyewe wametoka huko Mawasinigisho sijui ni wapi, na they're also extremely tired of this government. So Dawak mazee, ni sijui tutafanya nini. Sisi tunang'ang'ana, mimi nimekuwa home, nimejaribu kukalisha mama, nikamwambia gava yenye mnaona si venye mnafikiria, vitu ni mbaya sana. And I hope you've seen they're actually planning to introduce a new tax. Nimesikia treasury hiyo ya 6% ya out wa delivery na Uber, I think something like that. So if we don't stamp, Hello Dawak. Yes. Mimi Wakati ni nafurahia wako. na vile tunafanya. Yeah, nafurahia sana na vile tunafanya. Na tunauliza sasa, adui ni Ruto, yes. Na Ruto tukisema must go, then Ruto ameenda. Nani tutachukua tuweke hapo mwenye atatusaidia mzuri sana? Kiongozi bora ni nani? Na ule sio bora ni nani? Good. Unaona hiyo swali yenye umeuliza? Nafikiria kuna viongozi wazuri wengi sana. And we judge them by their kuja act. ujibu swali pia. Yeah. Tunaambia hata Biblia tuendelee. inasema tunajaji watu kulingana na vitendo vyao. Kwa hivyo kuna viongozi wengi sana hii Kenya. The only thing they need to do is to express interest. Tuko na Morala ataingia hapo. Kwani unaogopa nini? Na tuko na viongozi wengine kifedha Khalifa, wewe huwezi kuwa kiongozi. Ngoja. Khalifa, huwezi kuwa kiongozi mwenye si mfisadi. Okay, thank you for your answer. Hakuna mtu anajipaka mafuta, mtu anapakwa mafuta na Mungu. Hata nimepanda hapa kusema ya kwamba kiongozi ni wewe na mimi. Wewe na mimi ndio kiongozi. Wewe ambaye umeuliza hiyo swali, wewe na mimi ndio kiongozi. Never look outside of yourself. It is you. Wewe kama unajua wewe si mfisadi, wewe unajua unaweza lead watu, take the chance. That's true. Okay, thank you. That's a good answer. Aya, Dawa. Yeah. Dawa. Yes. Nauliza. Yes. Mimi ni kiongozi. Na nichasa kaniambia Morara can take the hapo bado naweza. Ambapo sijakataa, hata pia mimi hii Morara mimi napenda yeye. Yeah. Napenda hii Morara kabisa vile anafanya. Na ninauliza hapa Kenya vile najua viongozi wengi ni kujua tu shida iko, lakini solution hakunanga. Shida iko hapa, lakini solution hakuna.
Sasa ndo wakati tunaungana tukue na solution. Sasa ni wakati tunataka kutengana na wao, tuanzane na sisi. Yeah. Tushajua hiyo yote. So kama hata ni Morara, yeye na yeye akienda hapo, juu najua hajakuwa kwa position yeyote, asifike huko akapata kule pia ni kuna dhahabu kila mahali akazibeba yeye mwenyewe. Ndugu yangu, wacha hizo, unaona hiyo kufikiria hivyo. Hiyo ndo ile mentality yenye sasa mnaanza kupotosha movement. Watu wenye Ndio hivyo mnakuja na hiyo sasa. aspect. Wacha ni explain zaidi hata kidogo. Wacha nikwambie. Kindly. Wacheni niongee then nitakuwa nakaa chini naongea. Hatujafika wakati wa uchaguzi. Hatujafika wakati wa uchaguzi. Tuko na wakati wa kukaa na kujua viongozi na mienendo yao. Wewe wacha kwanza kushinda kutuambia atafanya. Tutazidi kuwa inject. Hata mtu akiingia hata Morara tutamuinject popote tunaenda na yeye. We'll keep checking them. That's what inject means. We'll keep checking them. Na pia kuna hii mentality ya kwamba kwenda kwa streets you are going to be shickward, ama ukianza kuongea ukweli watakukujia. Stop that mentality. That's wacheni kufikiria hivyo. The moment unafikiria hivyo, it's when you attract that energy. So let us be very careful of what we think, what we say and what we see. That's true. Okay. Kafande Khalifa, is it a time to question Morara or is it time to support him? It is time to support him. I'm supporting Morara. Sasa hiyo mambo ingine ati asifanye hii wakati tumia hiyo nguvu kuelimisha Wakenya na kusupport yeye. Mimi naipenda. Excuse me. Mimi nasimama huyu jamaa ana support Morara. Huyu anasema ana support Morara. Why are you supporting Morara and again you are positive? I'm not positive. I'm trying to ask some question ili nipate majibu yenye anitosha. Morara naye Those are not fundamental questions, bro. Anachambua hii Kenya mzuri. Those are not fundamental questions. Ask me why. Wewe mwenyewe Khalifa, wewe ni kijana na unataka pia wewe nafasi ya kiongozi. Wewe unafanya nini? Wewe unafanya nini kwa Kenya saa hii? Yeye kuna hiyo yenye amefanya ili ukamjua. Wewe unafanya nini? You know, we are just having a conversation. Tuna engage, si ati ni vita. Mimi sina cha kufanya, like bora tu mimi nijitokeze nikaenda nikamuingize pale anifanyie kenye inafaa. Mbona uko negative? Why are you negative? And that's the problem. The moment unaachia mtu mwingine akufanyia kazi, hiyo ndio shida. I'm sorry, I seem to have all the answers to you, Khalifa. The moment you leave anything, hapana, that's the mentality you have been having. That's the mentality tumekuwa nayo kama Kenya. Sikiza kidogo. Unisikize. Jumna niko negative. Niko positive yani. Sometimes you don't need to listen much about some let me make this straight. Engage him. Shida ambayo tumekuwa nayo kama Wakenya ni kuachia mtu atufanyie kazi. Tumemweka pale atufanyie kazi. Wewe umefanya kazi gani? Umeenda wapi? Umeeducate watu wangapi? Umesema nothing. Umeenda kufanya nini? Unangojea 2027 ndio umeelect. Are you serious? You don't have anything that you can contribute on the ground? Hata si kwa attack, mimi tunaongelesha kila mtu ambaye ako hapa. Shida imetokea the moment you put someone in power and you sit back and relax, achote nifanyie kazi. We are all human beings. Stand up for yourself. If you don't stand up for yourself, don't expect any man to come save you. Okay. Unajua Dawak? Yes sir. Sasa ni wakati wako. Tumia sasa na wewe dakika zako. Convince us anything you want. Mimi nataka kusema hivi. Hii Kenya tunataka, kama tuko wengi, tunahitaji kiongozi moja bora sana. Yule shupavu mwenye anajua Kenya anajua Kenya matakwa yetu ni gani, ambaye ataenda pale aturepresent nayo na ajue vile ataleta solution ya kutusaidia sisi hapa chini. Na hata saa hii akipanda pale juu, tunahakika kweli ataenda kutupea hiyo kitu. Na kama Ruto must go, lazima ende tu na watu wake wote. Na wale wenye wameenda hatutaki ushauri wao, juu walikuwa hapo ndani na wakapata mashida huko,
hawakupata solution. Thank you. Mimi nimenyamaza kupata majibu zenyu, ni kuwasikiza tu. Sasa nisikie wale vile Well noted. mmekoma Hapo kisiasa, sasa umeongea mtuambie vizuri. sasa. Sasa mimi nataka kukuchallenge kutoka leo. Juu umesema unaweza hata wewe unaweza ingia kwa uongozi. If wewe mwenyewe unajiamini, Fred nimekuona, welcome. If wewe mwenyewe unajiamini, kwa nini usianze hiyo kidogo, jukumu hiyo kidogo ya kuelimisha huyo Mkenya mwingine kuhusu Kenya, kwenye Kenya inaelekea, na kumwambia pia tuko na vijana wanajiunga na vuguvugu linajiita Inject. Na wanasema watafanya hivi na hivi. Na mimi venye naona ni watu wanasema ajenda yao namba 1 ni kupigana na corruption. Kupigana na corruption ndo ajenda kubwa hivi sasa. Hata mimi nataka kuungana na wao nifikishe Kenya hapo mbele. Okay. Kama hii live uko hapa, ungekuwa umeshare na family members, hiyo bado ni jukumu. Atakuja hapa, atasikia sisi tukimwelimisha, atasikia hawa wenzetu wenye wako ng'ambo wakiwaambia kuhusu venye wazungu wanapangia Kenya. Hivyo acha nikuongeze Fred. Yusa, unasemaje? Okodhi, usiende mbali na kurudisha. Yusa 172. Yusa. Aya. Lenson. Hello. Yes. Nimejua tu saa hii. Hata nisikize conversation vile Fred, inaenda ingia. kustock. Niongee tu niende. Niko kazi. Na wasalimia habari. Mzuri sana. Na Sasa hatujamaliza biashara na wewe. tutamaliza. Sasa na tukipigana hii Ruto tunafaa tena tupigane mwingine bwana. Sikoni watu tena. Huyo risk kudanganya hiyo watu eti nasi anawapeleka US in 4 months, 3 months. Hizo vitu wanadanganya watu. Please spread your information. Hiyo ni ukora kabisa. Huyo msichana nilisema huyo ni Patana na hiyo clip ati anapeleka watu nilipatana na hiyo clip. Yani haki walai. Kwa nini hiyo process bana? Hata hiyo process ya kuna agency ya Kenya itafanya hiyo process. Ni hizo agencies za US na ina take almost, lazima upate license ya registered nurses ya Kenya na ya huko ya US. Na utatake almost hii ndio utoke Kenya bana. Kwa nini adanganya? Please mspread your information, mtu asikoni watu bana. Tunapigana na Ruto na tupatane na konimani mwingine akule watu. Wacha niende. Sawa, thank you for that update Freddy. Shikamunge amesema anapeleka watu USA. At your own risk. Ni malishoni. Na yeye ako Kenya. Yes, Jonas, who is saying that? Ana propagate your story. Anaambiwa anaitwa Shikamunge. Hiyo wacha tusishindania. Ataambiwa na Wakenya, watatuambia hiyo mambo. Okay. Engineer 254, how are you? My Yes, people. Naomba